I fully understand that, and I think my arguments will be limited to those also. Because I think I'm also running against time. Today is the last day for... You are running against time, but we have another additional burden. We have to actually write an order. Yes, of course. That is always the burden of the court that we lawyers can get away with. We just argue and leave. Your Lordship, my submission... first of all, just tell me, you represent everybody? Ji, the petitioners. No, not the petitioners, respondents. Respondents, all of them? All of them. And Mr. Hamid Khan will supplement on constitutional points. Correct. On certain points that... Your Lordship, to sum up my points will be as follows. I think you represent all the respondents. Sorry, not all the respondents, all the petitioners who have become respondents. No, please just tell us so we can record it. You must be representing 1, 2, 3, 4. Who all do you represent? For because we have to write in our order for respondent numbers. Petition then. Page 1 pe, array of the parties is there. I don't... Your Lordships, I represent 1 to 8. 1 to 8. And what about 9 and onwards? No, just run through the names. We don't want to make a mistake. Raja, Tahir, Nawaz, Basi. No, just read to yourself. Right. Pakistan, Tehreek-e-Insaf. No, 1 to 8 you represent. 8 onwards you don't represent. 8 onwards I don't represent. Up to 22. To 22. You represent, then they've added pro forma respondents. You don't represent them. I don't represent them. Okay, fine. Please proceed. Sorry, I'll just be nudging you along because there is a timeline. Absolutely. I'll in fact appreciate that because I've formulated some points with the view of timing, and I know that your Lordship has to write a judgment. So my first proposition, your Lord, my propositions are about 5 in total. The first proposition is that neither the Constitution nor the Election Act 2017 gives ECP any jurisdiction or power to scrutinize intra-party elections and declare them void, and further to deny the electoral symbol, common electoral symbol, to a political party on the basis of any alleged irregularities in the intra-party elections. That is my point number 1 I'll be arguing on. Point number 2, Your Lordship, is that under Article 17(2) of the Constitution, the right to form political parties is guaranteed, and over the years the Supreme Court has robustly interpreted Article 17(2)
not just forming, but also operating as a political party. Contesting elections with a unified symbol falls squarely within this right. And denying an electoral symbol. Just slow down. Contesting elections with a Unified symbol falls squarely. Unified Symbol falls with a unified symbol falls squarely within this right. Denying an electoral symbol. The third point of the Same one. Just ending, closing it now. This right. G. Denying an electoral symbol based on alleged irregularities in intra-party elections is a violation of Article 17(2) and comma an unreasonable restriction, and hence void. The third ground, Your Lordship, connected with this is that the interpretation of the provisions of the Election Act proposed by the ECP would amount to a violation of Article 17(2) and hence is incorrect. My third point is, Your Lordship, fourth one, that the Constitution states that the Election Commission is not a court of law. And if its orders are contrary to facts or arbitrary and even unreasonable, then they are subject to judicial review. The fifth point is, Your Lordship, then my argument will be based on is that ECP has acted in a discriminatory manner. Has acted in a discriminatory manner in violation of Article 25, and its mala fide is apparent on the face. Mala fide in law and facts is apparent. My next point will be, Your Lordship, that since the fundamental question involves the civil rights
of a political party, as well as the individuals, it can only be decided by following the provisions of Article 10A through a fair trial. ECP, not being a court of law, cannot give a fair trial within the meaning of Article 10A. And in fact, no such trial took place. And last thing I'll be arguing is, Lordship, that none of the members of the PTI have filed or challenged the elections. They can only dispute this matter before a civil court, because PTI is a political party which is a private association of citizens. And the ECP has no suo motu jurisdiction to become a complainant and adjudicator in one. Okay. So these are my grounds that I'll be. And lastly, I will say that on merits, I followed the constitution of PTI and held the intra-party elections. This is going to be the parameters of my arguments, Your Lordship. Now, Your Lordship, we'll see. Your Lordship will see that the election, the brief facts that I'll be discussing only to start with are as follows. ECP, in fact, I'll start by saying that PTI held its elections on 8th of June 2022. Your Lordship may call them the first election. And ECP vide its order dated 23rd of October 23 directed that elections be held within 90 days. They said these elections are void and you should hold new elections in 20 days. Why they said that may not be relevant to this case, but I'll briefly inform the court. They said this because, according to them, the council that had made the amendment under which the elections were held, the council was not valid. It was not functional, according to them. What do you mean by council? The executive council of the PTI. PTI. So we had 20 days, and at the same time, Your Lordship remembers
round about that time, your lordship had decided that the elections will be held on 8th of February. When was that? Through a judgment that your lordship. What was the date? I'll just find out the date. I'll just find out the date. And so there was time constraint. We had 20 days and we were very scared, I may add, that if we don't hold the elections, then Election Commission of Pakistan may take action against the party and keep it out of the politics and the elections. So we decided that while we will be challenging the vires of that order, we should also comply. And so, your lordship, we held the elections, the second intra-party elections on 2nd of October 2023. 2nd of October or December? 2nd of December, sorry, 2nd of December. These elections, your lordship, were called in question. We filed the forms 65, which is the requirement. We filed all the documents. But then 14 persons who alleged that they were members filed applications before the Election Commission. And in those applications, they said that these elections should be declared void and there should be re-election. This was their prayer. There should be re-election. Complaints are on record? They are on record. Your lordship, the ECP also raised simultaneously some technical points. These technical points related to dates, signatures, forms. That the signature is not right, please put a signature here. The date is not right, please put a date there. A notice was served on us that please come in. There's a hearing for on the basis of these 14 applications. A hearing took place, and our basic stance was that these are not members. Did you respond in writing or verbally? Verbally. When was the hearing? It is mentioned in that order, it was 18th. 18th of? December. So, your lordship, on the date that the hearing was finished, the Election Commission handed over 32 questions to us, that these are our questions. Where are those? Those are also on record. Page? A page, but I think it's page. I'll just come to those pages in a minute, but I'm just giving a brief. Now, your lordship, the 32 questions were also answered in writing by us. And then the Election Commission of Pakistan passed this order dated 22nd 12/2023, in which two things happened. Number one, the election, intra-party election, was declared void. It was set aside by ECP. And then on this basis, the ECP went on to do a second thing, which is that it ordered that the symbol will not be given to PTI. Now, your lordship, this order in 22nd 12/2023 has been read before this honorable court. But I'd like to summarize what I think is the reading of that. Number one, the impugned order has decided that the intra-party election was held. This is important. Was held on 2nd of October 2023.
December. December, sorry, I keep saying October. December 2023. So it was held, they say. They're not denying that it was not held. Number two, they have not pointed out anything in the manner and conduct of the election itself. No irregularity or defect per se in the manner and conduct of that election has been pointed out. Number three, they have accepted that Form 65 and all the documents as required by Section 209 have been duly provided. These three things are important for my arguments. IP was held, they have not pointed out anything, so I don't need to go into many aspects of the election itself. And no documentary dispute. But what they have done, Your Lordship, is given a very circular reasoning, which I call a circular reasoning fallacy. A circular reasoning fallacy, which is actually an absurd reasoning. They have said that your intra-party election is okay, but the General Secretary who appointed the Chief Federal Commission, that is the person who conducted the election, was not properly appointed. And because the Federal Commission was not properly appointed, therefore the intra-party election is irregular. And because it is irregular, we do not accept this election. And because we do not accept the election, we will not give you the symbol. Huge jump, Your Lordship. Huge jump. Taking away the symbol because of an irregularity in the appointment of a General Secretary who appointed a Federal Commission. If I may interrupt you. Yesterday, Mr. Makhdoom Ali Khan was arguing on the technical aspects, Secretary General and all that. And I may repeat for your benefit, that the more fundamental question is whether there is democracy in the party, which can only be reflected by an election, valid elections being held within the party. And if that is so, then everything follows. Then you get the symbol, whatever the requirements are. And if that is not, then you run into trouble. So that is at least, if I'm speaking, I speak for myself, my focus will be, if you're talking about democracy, then there must be democracy within political parties as well. So the whole conduct of the elections, not the fine aspects of the elections, here as irregularity or there irregularity, but the fundamental point of an elections may not have complied with all the rules and regulations of the PTI's constitution, which is not really the concern of the courts, nor should be of the Election Commission of Pakistan. But the fundamental question cannot be ignored, that members had been granted a fair opportunity to file nomination papers, to contest the election, and there was a semblance of regularity. That much, overcome that much. I
got that point. And And by simply saying 14 persons came as complainants and said, we are not being allowed to participate in the elections, to simply discard them by saying they are not members of PTI will not be sufficient, when at least for one of them, Mr. Akbar S. Ahmed, it has been admitted that he was a founding member of the party. Merely because you don't like what a person says does not mean that his membership ceases. Unless you can show he resigned a political party, joined another political party, or went through some disciplinary procedure and was thrown out from the political party. So I don't know about the other candidates, we've not heard much about them, but don't just simply say they were not members of PTI. How would I know you are a member of PTI? You saying so, and they saying so, there must be some parameters within which one can objectively determine this fact. absolutely. So if it is not added to this, and please hear this is also very important, you used the word mala fide in fact and in law. Various allegations, we don't try to be influenced by anything that is said on the media or social media, but your stance is that there is mala fide of fact and law before the court of law, the Supreme Court. Now you must show such mala fide, because a point which was raised yesterday by Mr. Makhdoom Ali Khan was the fact that, okay, now I'm not in government, now they are hounding me. He said, no, we had raised this point when you were in government. PTI was in government. ECP was a constitutional body and had called upon you to conduct your elections. This has gone back very far back in time when the PTI was in government. So surely, unless you are saying that ECP was so independent a body that even it was proceeding against those in government then, either you maintain that stance, that will undermine your stance that ECP has suddenly, the same persons in the ECP have suddenly turned subservient to whoever you want to allege. So, if it was suddenly been brought up, they've been pursuing this matter for quite a while. And before that, either you take the plea that the law of election, and mind you, Election Act has not been challenged, any provision thereof. I will not. So whether we will not comment on its constitutionality because it has not been challenged. It may be challenged tomorrow, and we don't want to, in these related proceedings. I'm not challenging them. So certain provisions are pointed out, then a person will just produce a piece of paper, I've held elections. And would that constitute elections? I'm not going into the nitty-gritty of the elections, mind you. I want to know the general, every election everybody complains. I mean, it's rare in Pakistan that nobody complains, but you see the general broader picture. So you understood what I mean? I have understood. And I'm going to address that. I worked on it last night, and I will address both those questions. So, but for the present moment, Can we start with the facts first? Then we come, if we can just start with Lordship, it will members. destroy my scheme of arguments. Okay, fine. Okay. Fair enough. पेज 90 के ऊपर आप जैसे चलें फिर आप चलें. फेडरल इलेक्शन कमीशन का आपका शेड्यूल है पेज 90 पेपर बुक नंबर 1 में जी. तो ये आप जरा देखिए ना, इसके अंदर जो नॉमिनेशन और इलेक्शन कराने का तरीक़ेकार पेज 90 जी. हमने जो पेज 90 आपके नियाजुल्लाह खान नियाजी साहब ने 29/11/2023 को इशू किया जी. अगर आप इसमें देखें, नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन पेपर्स फ्रॉम पीटीआई मेंबर, जी सर, ये वही है 29/11 हो गया जी, 29 को. फिर नॉमिनेशन फॉर्म्स टू बी रिसीव्ड बाय रिटर्निंग ऑफिसर एट इस्लामाबाद जस्ट आफ्टर 2 days 1/12/2023. करेक्ट सर. अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म वो भी पहली तारीख ही, सेम डे ही नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव किए जाएंगे, सेम डेट ही वो अपीलें फाइल हो जाएंगी. फिर डिस्प्ले ऑफ नेम ऑफ कंटेस्टिंग पैनल वो भी
एक 12 ही है जी फिर पोलिंग डे एट पेशावर खैबर पख्तूनख्वा इसमें देयर इज नो वेन्यू मेंशन फॉर द इलेक्शंस दैट इज ये भी 2/12/2023 को ही होगी फिर डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट बाय सीईसी वो भी 2/12 को ही होगी और नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन रिजल्ट जो है वो 3/12 को होगी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड यस्टरडे आल्सो कि जो आपका प्रोसीजर है इसके अंदर वो नॉमिनेशन फॉर्म कहाँ से लेने थे वेयर वाज द वेन्यू मेंशन इन दिस how to collect the form, nomination form, where the nomination form is to be submitted, because I also asked the question that how many members you have. I think it is more than 8,50,000. जी तो इसके अंदर जो बात चीफ साहब भी आपसे कह रहे हैं कि वो कोई ट्रांसपेरेंसी इलेक्शंस के अंदर थी, कौन लड़ सकता था कौन नहीं लड़ सकता था, by simply saying अब आपकी 15 कंप्लेंट वहाँ गई हैं ECP में जी ECP में सो मोटो नहीं है ये एक्शन somebody has filed complaints and the action was taken on the complaint not by ECP सो मोटो आपके अपने सर्टिफिकेट 65 पे नहीं हुआ ये 15 कंप्लेंट फाइल हो गई वहाँ पे तो अब उन्होंने देखा है इन सब चीजों को तो उस पे हम ये पूछना आपसे चाह रहे थे ना कि ये किस तरह का प्रोसीजर था बिल्कुल मुझे आई अंडरस्टूड द पॉइंट आपका जो पॉइंट है क्योंकि जब आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं तो आपकी पार्टी में भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए ना जब वो मेंबर्स को भी तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी जो करना चाहता है इलेक्शन जैसे चीफ साहब ने डेमोक्रेसी की बात की तो मैं ये बात भी आप उसमें ऐड कर रहा हूँ कि उनको भी तो मौका मिलना चाहिए ना मैं जीते हारे वो उनकी नसीब में इलेक्ट होते नहीं होते और फिर सारा दारोमदार आपके अपने PTI के कॉन्स्टिट्यूशन पे है उसमें आपने इतना ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर बनाया हुआ है कि वो दैट्स वेरी गुड कि आप उसमें सारी चीजें बट इफ यू फॉलो दैट वुड बी ए बेस्ट ट्रांसपेरेंट इलेक्शन ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी अब वो बीच में लैकिंग नजर आ रही है इसलिए ये सारे सवालात उठ रहे हैं बिल्कुल ठीक है सर मैं आई गॉट दैट you may ignore the with respect to Mr. Makhdoom Ali Khan he may get upset but you may ignore the minor points I mean we are more focused on this so I'm just telling you our mind and we want to save time also I appreciate because you know every election we will find some this particular form not submitted that thing not done okay we will be charitable there. ठीक जी ठीक. So your lordship, my coming back to my point. So एक order है जो Election Commission of Pakistan ने किया जिसमें उन्होंने कहा कि hold हुआ था. They have not pointed out anything in the manner. But I will still satisfy the court जो आपने पूछा. लेकिन they have not pointed this out. They have simply said the appointment of the General Secretary and the appointment of the Federal Commission. So they have not questioned कि आपने एक दिन में क्यों किया या 2 दिन में क्यों किया या uncontested क्यों था वगैरह वगैरह. So that is important to note कि as far as the Election Commission is concerned, they have no cavil with this. Your Lordship has raised a question which I'll be answering with documents shortly. But for the time being, the order does not say it. Now, Your Lordship, they have done 2 things: taken away the not just declared this election void, but also jumped and taken away the symbol. So एक चीज है कि आपका इलेक्शन वो तो हमने नोट कर लिया जी आप प्लीज now what is a symbol sir? I know we know what a symbol is जी now let's but a symbol your lordship is a fundamental right. I want to point out that a symbol, when you say this you'll have to back it up. I will back it up. We are not denying the importance of symbols. If you want to know, we realize the checkered history of Pakistan and how political parties have been hounded. So I think it started with the elections of the Pakistan People's Party, which let me just उससे पहले भी जा सकते हैं बहुत पहले जा सकते हैं at least when I was had I mean we can go to Ayub Khan and all that वहाँ से भी जा सकते हैं but जब पॉलिटिकल पार्टीज वाज़े तौर पे आ गई अयूब खान का तो खैर आप वहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाते हैं मगर इन recent memories and those political parties which exist today let's put it this way the first brunt was received by the Pakistan People's Party. The sword was, I think, the symbol. तलवार. फिर वो पहले non-party election ये वो वगैरह हो गया. फिर the second brunt, then the parliamentarians and various other things. Then the second brunt was the Pakistan Muslim League. But be aware of the fact who was in government then. Today,
Was there a Supreme Court which had taken PCO oaths, judges, any act will not be challenged? So we must bear in mind those were far, far, far more difficult times. Yes. There's no comparison. Maybe you can say, yes, it continues today. You may say so. But today, your opponents are not in government. They're not. We use the word casually, establishment. Why don't we use the word honestly, army? There does not apparently appear to be any interference. You may allege there is, but you know, the overt kind of stuff, unless you point out, matters are coming, the elections are not being held. It was your own petition we argued, which we pressed it in 12 days. We got the date, you were happy, everybody was happy when. So access to courts is there. It's not that nobody allowed you to file. Making allegations on the media or outside unnecessarily undermines constitutional institution, which does not mean you should not make these allegations if they are true. Now, the very same election commission has issued you the notice to hold elections as far back when you were in government. Can we start from there? What was the malafide then? Please read that notice, the first one, because that, from a timeline point of view, that will be very important. Because if we have to gauge whether suddenly the euphemism that is used, establishment is weighing heavy on the election commission and doing something, we will certainly hear this. But then, how did they know then? When the very same establishment, surely it was not your allegation then that they were siding with the Election Commission of Pakistan. So if you're going to make it dramatic and political, then give the whole context or keep it legal. So if you're going to use, I respect every constitutional body. You said malafide in fact and law. Did we appoint them? You all appoint these people. We don't appoint them. So when you just throw an allegation is not acceptable because you don't serve Pakistan then. We need these institutions. We can make them better. If they're not doing their job, force them to do the job. That's our job. But we cannot take on their responsibilities because you'll be the first to complain. We will not take on the responsibilities of Parliament. As I have repeatedly stated, you will be the first to complain. Who is he? I'm the parliamentarian. I'll make the law. I want to. We'll judge the law, whether it's constitutional or not, and that's it. बिल्कुल तो ये जरा से आप ये मैलिफिडे का जो आप एंगल अगर ले रहे हैं तो इसको सब्सटैंशिएट कीजिए मैं जिस तरह लूंगा changes the prism completely. Right. If they are malafide, then we look at them at very suspect eyes, or you take away this allegation. I'm not saying take it away. It's your call. I'll be totally non-political in my arguments. Your Lordship, as always, there's no point in bringing, although it's relevant to a political party, this case, but I will keep it very legal. And on the malafide in fact and law, I will be more relying on procedural malafide than anything else. I will not go into. Are you withdrawing the allegation of malafide in fact? Because it's very important. You have to answer this. When I use the word malafide in fact, maybe I was wrong in saying. In terms of you can withdraw it if you want to. Don't withdraw it if you don't want to. I'm not even going there into that arena. I am basically going to argue that there's a procedural clear cut on the record. I'm noting that you are withdrawing you're not saying malafide. I'm not saying malafide in fact. Please proceed. In that sense, you are always fair. Please proceed. Now, Your Lordship, I was starting by saying that symbol is a fundamental right of a political party under Article 17, Sub-Article 2. And I'm not saying that Your Lordship said back it up. I will back it up with a judgment which is known as the famous symbols case. Benazir Bhutto case? Ji. I think both parties are relying on the same judgment. They are not. They are relying on the other Benazir Bhutto judgment of 88. I am relying on the 89 judgment. So, citation please. It is PLD 89 Supreme Court. 1989 Supreme Court. 66.
It is 66. 12 judges sat on this case, and it's basically all about symbol. Relevant page. I will just read that relevant page. But before that, Your Lordship, let us look at the effect of no symbol. No, एक second. देखिए, I at least the fundamental question is, if elections are proper, I for one don't think that you should be deprived of the symbol. So can this, when you're citing Benazir Bhutto, was it a question of inter-party elections or no? No, it was a question that a symbol was the symbol was being taken away. You can't just deprive someone of their symbols. But here it is connected with the party elections. My point because is, certification, suppose there is a particular time within which you have to file a certificate. You don't comply with the time. I don't think it's such a relevant thing that a person should be deprived of their fundamental rights or even normal rights. So when we read this judgment, we'll have to consider the fact that it was not a question where the political party had not held elections. Yes, who can deny the importance of a symbol? But my reason for reading this judgment will be separate, different. My reason for reading this judgment would be to show to this honorable court that a symbol is not just a right of a political party. Symbol is a right of the illiterate millions of people of Pakistan who rely on the symbol for the purposes of exercising their right of vote. They rely on a political party symbol for the purposes of... Ghaffar, I think maybe it's too fine a point or what. I don't disagree with you at all. But so I will no, but पूरी बात सुन लें. मगर मैं कुछ और कह रहा हूँ. जी. एक नाम होता है ना. Political party is a name, but at the end of the day, political party कौन होते हैं? जो लोग उसको कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है. कल कोई जासूस घुस जाए किसी पॉलिटिकल पार्टी में, उसको एक कागज का टुकड़ा पेश कर दें कि जी हम ये पॉलिटिकल पार्टी बन गए. आपकी पार्टी का नहीं कह रहा, कोई और पॉलिटिकल पार्टी. ठीक है. वो उसी के मेंबर आए कि जी इलेक्शन नहीं हुआ, ये कैसे आ गए? तो पॉलिटिकल पार्टी की जब बात आप कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टी तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है. एक नजरिया को रिफ्लेक्ट करती है, एक कुछ लोगों की समझ को रिफ्लेक्ट करती है. हम ये देखना चाहते हैं कि वो तरीकेकार हुआ या नहीं हुआ, और वो एक ही तरीके से हो सकता है इलेक्शन. अगर इलेक्शन, या तो आप कहें कि जी पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन करे या ना करे, ये हमारी मर्जी, एक वो अलग मौक़िफ़ है, और ये इसको गायब भी करने इलेक्शन को. मगर ये नहीं कह सकते हैं आप कि जी हम कागज का टुकड़ा पेश करें और इलेक्शन हो गए. आप हमें कम से कम मोटी मोटी उसकी जो इलेक्शन में जो बातें होती वो तो हमें दिखा दें कि जी हमने मौका दिया सबको, हमारे पास लोग आए, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया, इतने वोट इनको पड़े और इतने वोट इनको. हम ये बैठ करके गिनेंगे नहीं वोट्स, मगर कुछ तो आप हमें पेश कर देना. अभी हमारे सामने जो मसला आ रहा है, कम से कम इनका जो एलिगेशन है कि जी ये कागज का टुकड़ा है, ना आपने बताया कि किस जगह इलेक्शन हो रहे हैं. आपने पेशावर का तो जिक्र किया, मगर फिर आपने कोई और जगह जाके कर लिए, चमकनी में, मुझे नहीं पता है, मगर वो पेशावर नहीं है, कोई और जगह है. तो ये जरा बातें जब हम केस लॉ पे एकदम चले जाएंगे ना, तो जरा सा अगर इस पे आप फोकस करें, क्योंकि मेरे ख्याल में इलेक्शन हो गए फिर आपको जहमत करने की जरूरत नहीं होगी सिंबल पे जाने के लिए. वो आपका मेरे ख्याल में सब्जेक्ट टू व्हाट दे से एक वो नेचुरल इम्प्लीकेशन या राइट हो जाएगा. बिल्कुल ठीक है सर, मैं अभी आपको उस पे आऊंगा. मैं सिंपली जो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, आई अंडरस्टैंड योर लॉर्डशिप्स कंसर्न अबाउट द इलेक्शन. I will satisfy that. ECP की order में भी they have certain violations ना. Not only violation of the appointment. There are certain violations. Not if you want to see page 613 of the paper book, it is in fact page 10 of the order of the ECP. You can read certain paragraphs in which certain violations have been mentioned. Let us read that order, because I want to be very clear. ECP is not saying that. I have read it. नहीं उसका नहीं है, वो total कह रहे हैं ना वो. नहीं, इस तरह नहीं हो सकता सर. They are actually they have taken a very serious point on this. And ये पढ़िए, पहले आप ये पढ़ लीजिए पैराग्राफ 22. पेज बताइए प्लीज. पेज 612 के ऊपर पेपर बुक नंबर 1. नहीं सॉरी, पेपर बुक नंबर 3. पेपर बुक.
Your Lordship want me to read at which para? 22 से आप आगे चलेंगे तो According to the available record, the General Secretary of PTI is Mr. Asad Umar. And nothing in document is available that PTI or any other competent wing of PTI has ever elected Mr. Umar Ayub as Secretary General of PTI. We also fail to find here in PTI Constitution any provision that Chairman of PTI may extend tenure of any office bearers, while the tenure of Chairman itself has expired on 13/6/23. So after target date 13/6/23, Chairman possesses no authority to exercise such power either to control or to extend the tenure of any office bearers. Such eventuality is well defined in the procedures provided under Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution, which reads as under. In case of the Chairman's position falling vacant due to any reason, the SG shall take additional charge of the office. In the interim, and elections for the Chairman's office shall be held within 30 days of position falling vacant. So far 22 is just about appointments. Clause 1 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution widely speaks about collective decision making, which reads as under. All decisions shall be taken by the corresponding governing body, executive committee, and other such bodies by a majority of vote. Minimum quorum required for validity shall be 75% for smaller bodies, committees, and 50% for the larger committees, councils of the total membership. Agenda items shall be distributed by the Secretary along with invitation notice wherever possible. Clause 1.3 of Article 5, General Provisions of PTI Constitution describes that governing body can take provisional decisions in policy matters where there is enough room to believe that an executive committee meeting could not be convened in time. Again, nothing to do with the election. Thereafter, as mentioned here and above, it was mandatory for the PTI in terms of Clause 1.4 of Article 5 that on expiry of 18 months thereafter the adoption of the PTI Constitution 2015, which has been adopted on 1/5/2019, to appoint the chief organizer who had to use all the powers and functions of the chairman, well mentioned there in Clause 4.2 of Article 5 of the PTI Constitution, already reproduced here and above. 26. Going through the above-mentioned Clause 4 of Article 5 of the PTI Constitution, the PTI General Council, as per record supplied here to the Commission, adopted and approved the Constitution 2019 on 1/5/2019, and thereafter 18 months constitutionally the PTI is deemed to be run by chief organizer till the announcement of intra-party election of the federal EC, by the federal EC. However, it would be the chief organizer to nominate various members and constitute various committees in interim period. Thereafter 18 months of adoption of PTI Constitution 2019 and first intra-party election scheduled on 13/6/21. As the chairman of PTI never opted to hold intra-party election till 10/6/22, just 3 days before the target date of the intra-party election provided thereunder, Section 208 of the Election Act 2017, however, as the said election was not found to be held in accordance with PTI Constitution 2019, declared void by this Commission. As discussed here and above, in accordance with Clause 4 of Article 5 of PTI Constitution 2019, all powers to organize PTI vests and deemed to vest in the chief organizer, which according to their available record has never been appointed so far. While according to Constitution of PTI 2019, no other office bearer has the authority and power to appoint or nominate any other office bearer, particularly Federal Election Commission. So far, it is all about appointments. The available records submitted by PTI herein before the Commission never provided any document that any competent authority had ever appointed Federal Election Commission in accordance with the provisions of Article 9 of PTI Constitution 2019. Only appointment of a single Federal Election Commissioner is not requirement of Article 9 of the PTI Constitution, and such a solitary office bearer could not exercise any power to hold PTI intra-party election till the Commission as a whole, not appointed by a competent authority provided there under Article 9 of the PTI Constitution. However, Federal Election Commissioner may frame and make bylaws only for the purpose to conduct his day-to-day affairs and working, subject to notify the same on website. But no authority has been provided there under PTI Constitution that apart from Constitution, bylaws or rules will also be made. Even if it is admitted that PTI made some rules for internal affairs, it could not supersede the basic document that is Constitution of PTI, where specific procedures provide for appointment of election commissioner, and particularly office bearer, then any rule made in contravention of such provision of Constitution has no any legal sanctity and could not be given effect thereto. So, keeping in view the clear mandate of Election Act 2017 read with PTI Constitution 2019, and for reasons mentioned here and above, it is held that PTI has not complied with our directions rendered therein, order dated 23rd November, and failed to hold intra-party election according to PTI prevailing Constitution 2019 and Election Act 2017 and Election Rules 2017.
Therefore, the certificate dated 4 December 23 and Form 65 filed by the alleged chairman is hereby regretted and rejected accordingly. The provisions of Section 215 of the Election Act 2017 are hereby invoked, and PTI is hereby declared ineligible to obtain the election symbol for which they have applied for. So they have not gone into. Deficiencies उन्होंने बताई हैं ये they have taken from your own constitution. ये election act में नहीं कहा कि ये हम आपसे कह रहे हैं. They have just pointed out deficiencies in election and appointment of Federal Election Commission from your own constitution. Correct. मैं ये कह रहा हूँ exactly वही कह रहा. आपने फरमाया था कि they have pointed out other irregularities. मैं आपको कह रहा हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन ने पॉइंट आउट किया है सिर्फ और सिर्फ अपॉइंटमेंट्स के बेसिस पे किया है, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपने कहाँ वेन्यू कहाँ था, नॉट ऑन द क्वेश्चन कि आपकी शेड्यूल. अली जफर साहब जी, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ, मगर आप हमारी बात समझे ना. जी, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ. नहीं, मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं एक नतीजे पे पहुंचने के लिए मैं एक तरीके से जजमेंट लिख दूं जी, मेरे साथी वही नतीजे पे पहुंचने के लिए दूसरे तरीके से जजमेंट भी लिख सकते हैं. मुझे सिर्फ ये देखना है कि जो नतीजे पे हम पहुंचे हैं वो सही था या नहीं. अब वो हाइपर टेक्निकल चले जाएं या वो आइन की बात करें या वो बेनजीर भुट्टो के केस की बात करें, वो सारे राह हैं. नतीजा क्या था? नतीजा सिंपल सा था कि इलेक्शन कैसे हुए. ठीक है, आपने तुम अब सिंपल सी बात थी, अकबर एस अहमद साहब अगर इतने ही इनकी सपोर्ट नहीं है, हार जाते इलेक्शन, और क्या होता. ठीक है, तो ये बुनियादी बात हमें देखना है कि इलेक्शन हुए या नहीं आपकी पार्टी में. आप ये नहीं कह सकते हैं कि, और ये इसकी अहमियत, अब ये हम बात करना चाहेंगे, इसकी अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि जो आपके फाउंडिंग मेंबर हैं वो फिलहाल जेल में फेसिंग ट्रायल. तो कल तो क्या ये लोग कौन है हमारे सामने खड़े हैं? या तो आप हमें दिखाएं कि आप लोग फाउंडिंग मेंबर्स थे. ठीक है, वो एक फाउंडिंग मेंबर कह रहा है कि जी मुझे इलेक्शन तक नहीं लड़ने दे रहे हैं. शायद बहुत बुरा हो, आपको नहीं पसंद हो, मगर वो इलेक्शन को उसको राइट तो दे देना. एक तरफ आप कह रहे हैं मुझे पार्टी को इलेक्शन लड़ने दें, वो आपके अंदर घर वाला कह रहा है तो मुझे तो करने दो ना, मैं क्यों ना पार्टी का हेड बन जाऊं. Maybe he wants to be chairman, maybe he wants to be whatever secretary general. हार जाए जीत जाए, अगर आपके 8.5 लाख मेंबर हैं उनको पे भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बता दें. और अगर आपने कर दिया है भरोसा, वो हमें कुछ तो दिखा देना हमें कि वाकई कुछ हुआ था. कागज का टुकड़ा, कल सपोज अकबर एस अहमद एक कागज का टुकड़ा ले आते हैं, उस पर आपकी पार्टी का नाम टाइप कर देते हैं और अपने आप को अपॉइंट कर देते हैं और इलेक्शन अपना नाम लिख देते हैं अनअपोज. तो हमारे पास 2 कागज के टुकड़े होंगे, किसको हम मानेंगे? तो फिर आप हमें बताएंगे नहीं नहीं इन्होंने तो घर में बैठ के कर दिया, मैंने तो जाके इलेक्शन नॉमिनेशन पेपर था, इतने लोगों ने नॉमिनेशन पेपर दिया, इतने वोटर आए थे. तो ये हमारा मसला है. आपका पॉइंट बिल्कुल समझ चुका हूं सर, मैं आपने पहले भी रिपीट किया. मैं अब वो इस तरह से चला गया इलेक्शन कमीशन या उस तरफ. मैं बिल्कुल, मेरा खाली पॉइंट ये था कि अभी मैं ये कहना चाह रहा था कि इलेक्शन, क्योंकि हम तो बड़े आपके कॉन्स्टिट्यूशन से मुतासिर हुए कि आप इलेक्शन, आप पॉलिटिकल पार्टीज को आप डेमोक्रेटिक बना रहे हैं. आपकी बिल्कुल बजा बात है, लेकिन इलेक्शन कमीशन इस तरफ नहीं गया. दैट इज ऑल द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक. सो कमिंग टू द सिंबल से, जफर साहब, जस्ट वांट टू ऐड समथिंग. ये जो जजमेंट इज इंक्लूड बिफोर अस has also not gone into that. ठीक है, उसमें पैरा 19 में आप देखिए उनकी जो फाइंडिंग्स हैं, जो उनका रेशियो ऑफ द जजमेंट है, दे हैव हेल्ड दैट द इलेक्शन कमीशन हैज नो ज्यूरिसडिक्शन. Exactly, sir. द इंट्रा पार्टी इलेक्शन. तो पहले हमने वो थ्रेशोल्ड करना है क्रॉस. दूसरी हो गई ना, वो तो कह रहे हैं कि आप अगर ये आप आर्ग्यू करें कि इलेक्शन कमीशन को इंट्रा पार्टी इलेक्शन देखने का इख्तियार ही नहीं है, तो जी कह रहा हूं मैंने आपको नोट कराया. यू आर सपोर्टिंग द जजमेंट ऑफ द पेशावर हाई कोर्ट. I am. देन यू हैव टू शो from different provisions of law that is what I'm saying. इसलिए पहले मैं वो कर रहा हूँ, then I'll come to this point also. फर्ज कीजिए देख ही नहीं सकते, तो then तो there is no question of any election commission. Exactly. That is your lordship what I'm exactly that is my point. लोगों का ये होता है ना कि वो सीधे जजमेंट्स पे आ जाते हैं. पहले आप जरा से फैक्चुअल चीजें अगर आप हमें बता देना तो फिर जजमेंट को उस नजर से देखेंगे. अब आप एक जजमेंट, आप बिल्कुल बेनजीर का जजमेंट हमें पता है वो जजमेंट है, उससे हम डिसएग्री भी नहीं कर रहे हैं, तो वो कोई बात को आगे बढ़ाएगा नहीं. जो जज साहब ने जो पॉइंट आउट किया, पैराग्राफ पढ़ना चाहते हैं खुशी से पढ़िए, रोक नहीं रहे हम आप. जो जज साहब ने कहा दैट इज वेयर आई एम गोइंग फर्स्ट. ठीक, ये इलेक्शन में देखना, एक तरफ वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं वो भी पढ़ देता हूं मैं आपको.
क्या करें, फाइंडिंग उनकी जो है ना थोड़ी सी म्यूचुअली डिस्ट्रक्टिव लग रही है मुझे, जहाँ उन्होंने ये रेफरेंस दिया कुछ केस लॉ का, वो कह रहे हैं कि नहीं वो कर सकता है और दूसरी तरफ कह रहे हैं नहीं कर सकता, तो ये कुछ समझ नहीं आया मुझे। कंटिन्यू मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर एक जगह है नहीं, अगर मैं एक मफरूजे के तौर पे पूछ रहा हूँ, आपके केस से नहीं पूछ रहा हूँ, कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक कागज का टुकड़ा पेश कर दे, दूसरा 200 कागज का टुकड़ा पेश कर दे, ठीक है, तो ये कौन फैसला करेगा? सिविल कोर्ट, क्यों? क्योंकि मेंबर्स का आपस में डिस्प्यूट होगा। सिविल कोर्ट कहेगा कि मेरे पास जुरिस्डिक्शन ही, तो इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन में तो जुरिस्डिक्शन नहीं है ना सर। ये आप किधर से बात करें? मैं आपको लॉ पढ़ा के दिखाता हूँ, देयर इज नो जुरिस्डिक्शन दे हैव, थोड़ा सा दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। ये तो सिविल कोर्ट के मामले हैं जब मेंबर्स के आपस में डिस्प्यूट। बैकअप कीजिए ना इस बात। मैं कर रहा हूँ सर, बट इफ आई कैन प्रोसीड। 7 है ना आपका जजमेंट का, पेज 7 सर हाई कोर्ट का। इसमें पहले ही इंट्रोडक्शन में ही कह रहे हैं, द पिटिशनर्स हैव क्वेश्चन द इम्प्यून ऑर्डर ऑन लीगल एज वेल एज फैक्चुअल प्रीमाइस. However, we are mindful of our jurisdictional contours that the factual finding of ECB regarding the conduct of election cannot be substituted by this court. Therefore, if it is found that the ECP had the jurisdiction in the matter, then in such circumstances, this court had no mandate to interfere in said finding. एक तरफ तो ये पेशावर हाई कोर्ट के जजमेंट से जो इम्प्यून है, बिल्कुल सर, मैं जानता हूँ कि हम फैक्चुअल में नहीं करेंगे। हाँ, वो उन्होंने कहा, इसमें आके वो उन्होंने कहा कि पहले हमने ये देखना है, जो हर अदालत पूछती है कि सबसे पहले ये देखना है कि जिस इंस्टीट्यूशन ने ऑर्डर पास किया उनको कानून ने ये ताकत दी कि नहीं। इलेक्शन कमीशन का कोई रोल ही नहीं है ना फिर तो, मतलब ये नहीं है, प्रोब नहीं कर सकते। आई विल शो दैट। तो फिर कैसे रोल नहीं है फिर वो, फिर इंटर इलेक्शन का जो सिलेक्शन है जिक्र है, दैट इज व्हाट आई विल शो टुडे कि ये इलेक्शन कराना है आपने वक्त पे और जो भी करना है और आपने माना भी है, तो पहले फिर सिंपल बात है जी, सिंपल बात है। एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जी। देयर इज अ पाकिस्तान पीनल कोड जो कहता है कि अगर आपने कत्ल नहीं करना, अगर किया तो आपको सजा होगी, बट दैट डजंट मीन दैट इलेक्शन कमीशन कैन look into that and say कि ये सजा होनी चाहिए या नहीं. It is the criminal code that has the jurisdiction. So every statement in the law needs a jurisdiction. सेक्शन 208 में तो इलेक्शन इसमें लिखा है ना, वो आते हैं सर, वो शुरू ही होता है कि इलेक्शन कराएंगे आप. Let me come to my first point then. हाँ, मैं सिंबल केस को भी छोड़ देता हूँ एक सेकंड के लिए. ये सिंबल केस तो है ही नहीं हमारे सामने, बेसिकली हमारे सामने तो पेशावर देखिए, अगर आपने मेरे हिसाब से अगर आपने इलेक्शन हो गए, सिंबल ऑटोमेटिक फॉलो करेगा मेरे हिसाब से. हमारे क्योंकि वो टेक्निकल चीज है, फिर क्यों आपका सिंबल होता है, एक अलग इशू होगा ना कि जी किसी को मिलना चाहिए, उसने भी अप्लाई किया, हमें भी अप्लाई किया, वो एक अलग बहस पड़ जाती है. मीडिया पर्सपेक्टिव के अंदर जो आप ये सिंबल की बात कर रहे हो ना, वी हैव नथिंग टू डू विद दिस सिंबल. सिंबल तो लिया हमसे, पेशावर का जजमेंट देख रहे हैं यहाँ पे, और ईसीपी की देखिए, लेकिन ईसीपी ने सिंबल लिया ना. नहीं, ईसीपी का पहला खत पढ़िए, उन्होंने आपको कहा इलेक्शन करवाएं. इलेक्शन हमने कराए, मुतवातर एक ही बात है नहीं, और उसमें आपको धमकी भी दी, अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका सिंबल ले. क्वेश्चन इज, कैन दे टेक द सिंबल फॉर नॉन इलेक्शन? नो, even if I don't hold election. No, but you have accepted that letter of ECP. आपने उनको कहा letter does not confer jurisdiction sir. No, देखिए ना, इतनी तो बात ना करें ना. इलेक्शन कमीशन ने आपको, जब आपकी हुकूमत थी, ठीक है, तो वो आप ये बातें, मीडिया वाली बातें अलग हैं, कोर्ट वाली बातें अलग हैं. उस वक्त आपको खत लिखा, बराए करम इलेक्शन करा लें. आप वक्त गुजर गया, आपने इलेक्शन अभी तक नहीं कराए, ना अपने आइन के मुताबिक और ना पाकिस्तान के कानून के मुताबिक. अगर आप नहीं कराएंगे तो हम आपका इलेक्शन सिंबल ले लेंगे. ये उन्होंने आपको धमकी, नतीजा भी बता दिया कि हम ये करेंगे. ठीक है, आपने कहा जी हजूर मुझे कोविड आ गया, मुझे 1 साल का मौका दे दें. आपने ये नहीं कहा आप कौन है मेरा सिंबल लेने वाले. आपने हमें धमकी कैसे दे दी? बेशक इलेक्शन कराना अलग इशू है, हर धमकी का जवाब नहीं देना चाहिए बिला वजह, तो वो एक अलग इशू है. ठीक है, फिर इलेक्शन आपने किया, फिर उन्होंने कहा कि आप सही तौर पे नहीं करा रहे हैं इलेक्शन. आप चले गए लाहौर, तो फिर चले गया पेशावर. तो ये देखें, बुनियाद से शुरू करें ना. इलेक्शन कमीशन ने क्यों आपको क्यों तंग कर रही है? फिर हमने उनसे पूछा कि ये सिर्फ आप ही को तंग कर रही है. देखिए, वो एक अलग केस बन जाता है, वो होता है डिस्क्रिमिनेशन का. तो उन्होंने कहा नहीं जी, हमने तो 13 पार्टीज को और वो कर दिया. परसों हमारे पास एक केस आया था, APM क्या है, वो भी देख लेते हैं सर कि वो भी उनको, वो हमारे सामने आऊंगा, वो भी ग्राउंड है, मेरी डिस्क्रिमिनेशन भी है. तो इधर से आगाज करें शुरू से. मैं शुरू से कर रहा हूं सर. फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है कि ECP हैज नो जुरिस्डिक्शन एट ऑल. ये तो ये कहने से तो नहीं होगा, कानून का लेट अस स्टार्ट सर. लेट अस स्टार्ट विद द कॉन्स्टिट्यूशन.
ٹھیک, सबसे बड़ी चीज है आइन. بالکل, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. Right, sir. شکر ہے. So let us start with, sir, the constitution, and اس میں جو پہلا relevant provision ہے is article 218. ECP کو بنایا گیا آئین کے تحت for certain purpose, and جو relevant اس کی 2183 میں ڈیوٹیز دی گئی. 2183 میں جی جی, اور یہ کہا گیا کہ it shall be the duty of the election commission to organize and conduct the election and to make such arrangements as are necessary to ensure that the election is conducted honestly, justly, fairly, and in accordance with law, and that corrupt practices are guarded against. So, نہیں دیکھیے ایک بات, یہ اسٹیج ابھی آیا نہیں ہے. یہ وہ الیکشن کی بات ہو رہی ہے, جنرل الیکشن کی. بالکل یہ جو بات ہے یہ آتا ہے 219E میں. ٹھیک ہے. سو یہ ابھی اسٹیج وہ الیکشن والی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو کیسے کرتے ہیں ہم دیکھیں گے اس کو, اور دیکھتے جا بھی رہے ہیں. یہ آ گیا 218E کے زمرے میں آ رہا ہے کہ such other functions as may be specified by an act of parliament. So your lordship is with پارلیمنٹ me. کا ایکٹ ہے کہ آپ اپنے اندر جمہوریت لائیں, اور یہ بات ہے, اتنی بات ہے بس. So your lordship agree with me that 218 has nothing to do with intra-party election. نہیں, 219E, 2183 doesn't. Constitution doesn't, right? I think that it is interconnected, but that's not really before us. I So think 2183 does not deal with intra-party. That's my submission. ٹھیک ہے. Now my second submission is that 219, all of it does not deal. E also does not deal with intra-party election. All it says law that the election all it says is exactly. وہ یہ کہتا ہے 219 کہ 218 اور 219 میں انٹرا پارٹی الیکشن میں کانسٹیٹیوشنل پروویژن نہیں ہے. 219E یہ کہتا ہے کہ آپ قانون میں جو طاقت دیں گے. اگر آپ یہ بات کریں گے یہ آپ کا موقف خراب کرے گا. اوکے, پھر اگر آپ کہتے ہیں آئین میں کہاں لکھا ہے سمبل دیا جائے گا, دیکھیے وہ پھر آپ کو ایکٹ سے ملتا ہے. یہ نہ کریں کہ آپ ایسا آرگومنٹ کریں جو آپ کے دوسرے آرگومنٹ کو خراب کر دیں. اچھا مجھے آئین میں دکھا دیں کہاں لکھا ہے الیکشن سمبل ملے گا پارٹی کو. وہی میں دکھانے جا رہا تھا سر, بتائیے. میں ابھی پڑھنے جا رہا تھا ججمنٹ کو, پھر آپ نے وہ انٹرپریٹیشن پہ آئے گا. ہاں, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اٹ از پارٹ آف آرٹیکل 17. پہلے والے لاء میں بھی تھے نا انٹر پارٹی الیکشن, آرٹیکل 17 کا پارٹ تھا. بہرحال اس پہ میں آتا ہوں, بٹ مائی پوائنٹ از دس, آئی تھنک وی آر ناٹ ایٹ ڈفرنٹ ویو لینتھ سر. آئی تھنک پوائنٹ ہم دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں. 219E کے تحت آپ جورسڈکشن دے سکتے ہیں بائی لا. ٹھیک, that is what I'm saying. I think that is what your lordship's observation was. ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں سمبل یہ چیزیں یعنی ایکٹ کے ذریعے آ رہی ہیں. سو کانسٹیٹیوشن میں نہیں پاور دی, یہ کہا ہے کہ آپ لا کے تحت پاور دے سکتے ہیں. Now to come to the law. So Election Act 2017 was made under this provision. And 2017 کا سیکشن کا میں الیکشن ایکٹ کا پہلے سب سے ہم پڑھتے ہیں صرف 209. جی یہ سرٹیفکیٹ کا پروویژن جی پڑھ دیجیے. 209. A political party shall, within 7 days from the completion of the intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer, authorized by the party head, to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. elections it. I'll read it again, sir. Now, this certificate is made a conditional section. Yes. Law. Yes. It's conditional. Conditional. Unless the elections are conducted according to the constitution, the rules of that political party. What does that political party says? My submission. آپ نے کون سا سیکشن پڑھا ابھی؟ 209. 209. مگر 207 سے کیوں نہیں آغاز کر رنے ہیں؟ سے 207 پڑھیں. میں نے آپ کو کہا نا وہ تو ایک کانسیکوینس ہے, وہ ایک سرٹیفکیٹ کاغذ کا ٹکڑا آپ کو پیش کر دیں, مگر اصلی سبسٹینٹیو میٹر از یو آر ٹاکنگ آف اے پروسیجرل میٹر, آئی ایم ٹاکنگ آف اے سبسٹینٹیو رائٹ.
207 یا تو کہیں کہ میں الیکشن کروں نہ کروں یہ میری مرضی ہے. میں ابھی آتا ہوں سر اس میں. نہیں دیکھیں پھر وہ آپ موقف لیں کہ جی میں پولیٹیکل پارٹی ہوں, میری مرضی میں الیکشن کراؤں یا نہ کراؤں, اور یہ جتنے قانون ہیں سارے غلط ہیں, وہ پھر آپ کا ایک الگ موقف ہے. نہیں, میرا آپ موقف یہ نہیں. تسلیم کریں کہ مجھے الیکشن کروانا ہے, آپ کا موقف کیا ہے؟ میرا موقف یہ ہے سر دیٹ انڈر دا لا میں نے الیکشن کرانا ہے, بٹ الیکشن کمیشن جی یہ 207 کہتا ہے جی بالکل کرانا ہے. آئین تو نہیں کہتا ہے. میں نے انڈر دا لا کرانا ہے, لیکن میرا موقف یہ ہے کہ اگر الیکشن میں کوئی irregularity ہے تو وہ الیکشن کمیشن کو نہیں اختیار دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن سر میری بات سن لیجیے, الیکشن کمیشن کو اجازت نہیں ملی, اختیار نہیں دیا قانون نے کہ وہ اس میں پروو کرے. الیکشن کمیشن آف پاکستان از ناٹ ٹو اے کورٹ آف لا. اگر کسی کو اعتراض ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوا یا قانون کی خلاف ورزی ہوئی یا اس میں کوئی irregularity ہوئی, تو کوئی بھی ممبر سول کورٹ جا سکتا ہے. دیٹ از مائی کیس بفور دس ون کورٹ. آپشن ہے, مگر سیکشن 215 کو اگر آپ پڑھیں اس میں پورا میں پڑھ رہا ہوں سر, میں وہی پڑھوں گا. اختیار نہیں ہے, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بلا سکتے دیکھتے نا, اس لیے میں اس موقف میں دیکھنے جا رہا ہوں. 209 پڑھ رہا ہوں پہلے میں. 219 سے پہلے سے 209 پڑھوں گا میں. 209(1) پڑھتے ہیں دوبارہ. سارا جورسڈکشن کا تو ایشو آ رہا ہے نا, یہی تو ہم آپ سے کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں. جی میں کلیئر, آپ برائے کرم 208 پڑھ لیں. 208 بھی پڑھ لیں. 208 پڑھ لیتے ہیں. دیکھیں اس کی ترتیب میں پڑھا جائے گا نا. 207 سے شروع کرتے ہیں. فنکشننگ آف پولیٹیکل پارٹی. چلیں سر, then in that case let us, because there will be relevance, let us start with 200. جی, formation of a political party. نہیں وہ تو فارم تو ہو گئی, اس پہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے, تو وہ ٹائم ضائع کرنے والی بات ہو جائے گی نا. فارمیشن تو کوئی وہ نہیں کہہ رہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں. Alright. ٹھیک ہے, سو ممبرشپ آف پولیٹیکل پارٹی 7 سے شروع کر دیتے ہیں سر. جی کریں. If your lordship says. A political party shall have an elected general council at the federal, provincial and local levels wherever applicable and by whatever name it can be referred. ٹھیک ہے, no quibble with that proposition. A political party shall at least once in a year convene a general meeting at the federal, provincial and local level of a political party wherever applicable and shall invite the members of the political party or its delegates to participate in the general meeting. ٹھیک ہے, I have no issues with that. That's the law. You can't have an issue with anything. It's the law of Pakistan. But what I mean is that this You does will not challenge them. But what this does not give the jurisdiction to the election commission. اگلا پڑھ لیں, 208 پڑھ لیں. سے پہلے کامنٹ کر دوں اس پہ 207 پہ. 207 does not give any jurisdiction to the election commission کہ وہ اگر پولیٹیکل پارٹی نے کنوین نہیں کی جنرل میٹنگ تو وہ اس کا سمبل ریفیوز کر دے. دیٹ از 207 پہ یہ از مائی کامنٹ اینڈ مائی سبمیشن. 208 پڑھ لیتے ہیں آپ. 208(1) The office bearers of a political party at the federal, provincial and local levels, wherever applicable, shall be elected periodically in accordance with the constitution of the political party. So this basically says it's a mandate کہ آپ نے جو آفس بیئرز ہیں وہ elect ہوں گے according to the constitution of the political party. But it does not, 2081 does not give the jurisdiction anywhere to the election commission کہ ان کا کام ہے ایگزامن کرنا کہ یہ constitution violation ہوئی ہے کہ نہیں, election ہوئے کہ نہیں. آگے پڑھتے ہیں سر. ایک چیز لا میں کلیئر آ گئی. Provided that a period not exceeding 5 years shall intervene between any two elections. وہ انہوں نے لا نے کہا کہ 5 سال سے زیادہ آپ نہیں کر سکتے. جی وہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائلیٹ کیا ہے آپ نے, 5 سال سے آپ نے الیکشن نہیں کرائے. اتنی سی بات انہیں ہے, کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے ان کی. وہ یہ نہیں کہہ رہے سر, وہ یہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا لیکن ان کی ریگولر پڑھیں گے نا, وہ اسی ایک ہی ان کا دکھڑا ہے الیکشن کمیشن کا, الیکشن کرا لو اپنے پارٹی میں, ختم. انہوں نے کہا irregular, انہوں نے کرائے لیکن irregular. نہیں, وہ جب آپ نے کرائے وہ نے آپ کو مسترد کر دیے. جو آپ کہتے ہیں کرائیں وہ پہ کوشچن مارک آ جاتا ہے نا اس پہ. But they are not to enforce this provision. There's nothing here which gives them the right. 2, a member of a political party shall, subject to the provision of the constitution of the political party, be provided with an equal opportunity of contesting elections for any political party office. ٹھیک ہے, equal opportunity ہے. I can't say کہ women are not allowed. I can't say minorities are not allowed. جو 14 لوگ ہیں ان کو اجازت کیوں نہیں دی؟ دی جی, بالکل دی. یہ فیکٹ میں وہ کہتے ہیں, میں پوچھ رہے ہیں آپ سے. بالکل دی اجازت, بالکل دی اجازت. But question is, if نہیں دی, they should have gone to the civil court. All members of the political party, 3, all members of the political party at the federal, provincial and local levels. کہنا ہے civil court in Turbat
جی آپ کا کہنا یہ ذرا سمجھ لوں نا بات, ایسے آپ نے کہہ دیا نا گو ٹو سول کورٹ, Correct. ایسے بات نہیں چلے گی, آپ کو دلائل دینا ہوں گے. Right. سول کورٹ ان تربت can undo the entire election of PTI or any political party because it's civil court. سر اٹ کین, لیکن اس کا امپیکٹ سمبل پہ نہیں ہوگا. آپ سمبل کو 2 منٹ چھوڑ دیجیے نا, ہمیں صرف الیکشن چاہیے. اگر دیکھیں ایک بات ہے نا, یا آپ تسلیم کر لیں جمہوریت چاہیے یا کر لیں نہیں, لیکن جمہوریت ہمیں گھر میں نہیں چاہیے, باہر چاہیے. دیکھیں یہ بنیادی باتیں, ہم جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھی ہو اور باہر بھی ہو, یہ اس کی نکھار ہے, اس کی خوبصورتی ہے. ادروائز تو وہ ویسٹڈ انٹرسٹ آ کے کیپچر کر لیں گے کسی پولیٹیکل پارٹی کو, تو پھر عوام جو ہے, جو عام ورکر ہے دوسرا ہے, اس کا بھی تو حق بنتا ہے بھائی, ہو سکتا ہے وہ آ جائے, نہیں آ جائے, پھر بھی مطلب اس کو تھوڑا سا یہ ٹالرنس جو ہماری ختم ہو گئی ہے نا, کہ بھائی پوائنٹ اپنا, ہم بھی تو ہمارے عدالت میں بھی تو ڈسینٹ ہوتے ہیں نا, ڈسینٹ کر سرانکھوں پر, ٹھیک ہے, یہ تو نہیں کہ ادھر دشمنی کرتے ہیں یا کچھ اور شروع ہو جائے, وہ ان کی اپنی ذہانت سے کرتے ہیں. ہمارا تو جمہوری ادارہ ہے بھی نہیں نا, اگر سیاست تو جمہوریت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ کے مجھے سیاست چاہیے مگر جمہوریت نہیں چاہیے, یہ مجھے نہیں سمجھ آئے گی بات. سوری ٹو سے آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں سول کورٹ سول کورٹ, مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آ رہی. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ جورسڈکشن کہنے سے نہیں, کچھ اس کے وہی دکھا رہے ہیں ہم کہ جورسڈکشن کہاں سے آ رہی ہے, ابھی تک تو نہیں آئی. 3 all members of the political party. اگر اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے تو پھر وہ سول کورٹ جائے گا. جی میں اس پہ آتا ہوں, پہلے میں صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ کیا جورسڈکشن کورٹ کو, الیکشن کمیشن کو ہے کہ نہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کون سا ادارہ, مقصد ایک پٹواری جو ہے وہ تو الیکشن کمیشن کے فیصلے یا الیکشن انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا, کیونکہ اس کے پاس اس کے قانون کے مطابق اختیار نہیں ہے. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار کیا ہے جو قانون دیتا ہے, تو وہ میں کوشش کر رہا تھا دیکھنے. پلیز ریڈ دی فردر سیکشنز. جی اب آپ 209 پہ آ گئے. نہیں سر, ابھی امپورٹنٹ ہے, اب اس کا اسی 208 میں جہاں یہ الیکشن کا تھا, ایک وقت آیا جون میں آف دس ایئر, اینڈ جون میں دس ایئر انہوں نے پارلیمنٹ نے کہا کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ ہم ٹھیک ہے, ہم ان کو سپروائزری رول تو نہیں دے رہے اپنے اوپر, پولیٹیکل پارٹیز کو, ای سی پی کو پولیٹیکل پارٹیز پہ سپروائزری رول نہیں دے رہے, لیکن الیکشن ہی نہ کرائیں تو پھر کیا ہوگا. اگر الیکشن ہی نہ کرائیں تو there must be some penalty imposable on them. So an amendment was made. 2 لاکھ روپے کی جو بھی ہے پارلیمنٹ نے ڈیسائیڈ کی. جی پڑھی نا, سب سیکشن 5 میں ہی ہے. سب سیکشن 5 میں ہے of 208, where this was added in 2023 June, where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in their constitution, یعنی بالکل ہی فیل کر دے, کرے ہی نہ الیکشن, not irregularity but کرے ہی نہ, اس کو بیچ میں انٹرپریٹ نہ کریں, پورا پڑھ لیں. سیکشن کون سا پڑھ رہے ہیں آپ؟ سوری جی 5 sub section 5 of 208. Where a political party fails to conduct intra-party elections as per given time frame in the constitution, a show cause notice shall be issued to such political party, and if the party fails to comply with, then the commission shall impose fine which may extend to 200,000 rupees but shall not be less than 100,000 rupees. So 208 non-compliance, my submission would be they covered. کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی سرٹیفکیٹ دے دیا, رپورٹ دے دی کہ ہم نے الیکشن کر لیا, تو الیکشن کمیشن ہیز نو رائٹ ٹو سی ٹو دا میٹر کہ وہ پراپرلی ہوا ہے کہ نہیں, یا الیکشن ایٹ آل ہوا بھی ہے کہ نہیں. اگر دینا ہوتا, آپ نے نہ کیا وہ الیکشن اور آپ ایک پیپر دے دے کہ ہم نے کر لیا. اگر یہ ہوتا, اگر یہ پارلیمنٹ نے پاور دینی ہوتی کہ وہ اس کے سرٹیفکیٹ کے پیچھے جا سکے. اگر آپ اس کو پڑھیں دوبارہ غور سے 5 کو جی ود ان ٹائم, جی یہ تو دس از اے ریپ آن دا نکلز کہ جی آپ چلیں, آپ نے 3 سال میں کرانا تھا, آپ نے 3 سال 3 مہینے میں کر, انہوں نے 2 لاکھ کی پینلٹی لگا دی. ٹھیک ہے, یہاں وہ کچھ اور ہے, وہ کہہ رہے ہیں آپ نے الیکشن کرایا ہی نہیں ہے. فیلز ٹو کنڈکٹ سر, ہاں ود ان ٹائم, دیکھیں ویئر اے پولیٹیکل پارٹی فیلز ٹو کنڈکٹ انٹر پارٹی ایز پر گیون ٹائم فریم
in their constitution. یہ آپ کا کانسٹیٹیوشن آئین کہہ رہا ہے 3 سال کا. آپ نے 3.5 سال لگایا, ہم کو 2 لاکھ روپے فائن لگا دیتے ہیں. آپ کی بات بالکل درست ہے, مگر اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہیں تو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں 2 لاکھ روپے دے کر کے الیکشن کبھی نہ کراؤں, یہ انٹرپریٹیشن نہیں نکلتا ہے. تو میں ایک سینیرو بناتا ہوں سر کہ ابھی 208 میں کم از کم یہ نہیں مجھے نظر آیا کہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کین ایگزامن کہ ایک انٹرا پارٹی الیکشن پولیٹیکل پارٹی کا درست ہوا ہے کہ نہیں. یہ مجھے 208 میں مجھے نہیں نظر آ رہا. تو آگے آ رہے ہیں نا, جی چلیں آگے دیکھتے ہیں. 208 میں نہیں آ رہا. آپ 209 پڑھیے پہلے. اب 209 پڑھتے ہیں, کیونکہ وہ 2 لاکھ والا اسٹیج تو پار کر گئے نا. اب آپ نے تو الیکشن کرا دیا, اب جبھی تو آپ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے, تو وہ 2 لاکھ والی تو بات ختم ہے نا. تو وہ 208 والی بات ختم ہے. بالکل الیکشن پہ تو ختم ہو گئی. دیٹ از مائی پوائنٹ. 208 والی بات ختم ہے. انہوں نے فائن نہیں لگایا آپ پہ, نہیں لگایا, 1 سال دے دیا, میں نے الیکشن کرا دیا. 208 از گون. Maybe because you are the political party in government. Sir, 208 is not relevant. That is what I am saying. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی. اب آپ 209 پہ آ جاتے ہیں. A political party shall, within 7 days from completion of intra-party elections, submit a certificate signed by an office bearer authorized by the party head to the commission to the effect that elections were held in accordance with the constitution of the political party, and this act to elect the office bearers at the federal, provincial and local levels wherever applicable. اب یہ اس میں بہت کچھ ہے. جی, یہ اب یہ کیا کہتا ہے 1 میں جو ہے 209 میں بہت کچھ ہے اس میں. ٹھیک ہے, بالکل ہے. اس میں کیا کہتا ہے سر, اس میں یہ کہتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹی نے 7 دن کے اندر ایک سرٹیفکیٹ دینا ہے. اس سرٹیفکیٹ کے اندر لکھا ہونا چاہیے کہ میں نے الیکشنز کرائے ہیں ان کے قانون کے مطابق, اور میں نے آپ کے قانون کے مطابق یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. فارم 65 ہے. فارم 65 یہ سرٹیفکیٹ دینا ہے. پہلی بات بتائیں, پارٹی ہیڈ کون ہے آپ کی پارٹی کا؟ جو الیکٹ ہوا سر وہ بیسٹر گوہر. نہیں, 209 والا پارٹی ہیڈ کون ہے؟ the chairman. نام کیا ہے؟ یہ تو الیکٹ ہوا بعد میں نا, یہ جو تو بات کی بات ہے نا, اس میں آیا ہے. ان کا بھی تو الیکشن کوشچن میں آ گیا ہے. لیکن یہ جو دیکھیے جو اسکیم ہے, یو آر بیگنگ دا کوشچن. اگر یہ پرانے پارٹی ہیڈ ہوتے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب دے دیتے سرٹیفکیٹ تو ایک الگ بات ہے. یہ خود تو نہیں دے سکتے اپنے لیے سرٹیفکیٹ کہ میں پارٹی ہیڈ ہوں. اسکیم یہی ہے سر, اسکیم یہ ہے کہ جب الیکشن ہو جائے تو جو بھی پارٹی ہیڈ بنتا ہے ہر چیز جاتی ہے الیکشن پہ. جی, جب بھی ہو جائے وہ پارٹی ہیڈ نے دینا. یہ بھی آبجیکشن الیکشن کمیشن نے نہیں کیا. اگر وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا سگنیچر چاہیے, وہ بھی آ جاتا سرٹیفکیٹ میں. جب الیکشن ہو رہا تھا اس وقت کون تھا, who was heading that party? عمران خان صاحب. اچھا, اصلی کوشچن تو ان کی خود کا الیکشن میں آ گیا ہے نا. لیکن میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے سر, میں وہ آپ کی بات نہیں, آپ کی پوائنٹ ہو یا نہ ہو, میں اس اگر دیکھیے, اگر میرا پوائنٹ اگر آپ اپنے ممبران کو حق کے الیکشن نہیں دیں, بابا ہرا دیں اس کو نا. ایک جمہوریت اسی کو کہتے ہیں نا. میں تو ابھی صرف اس پوائنٹ پہ آیا ہوں سر, اس کا بھی میں جواب ہمارے ذہن میں جو بات ہے بالکل میں نوٹ کر رہا ہوں. لیکن ابھی جو میرا پوائنٹ ہے از ریلیونٹ ٹو سیئنگ کہ 1 میں الیکشن کمیشن کو کم از کم کوئی اختیار نہیں دیا کہ وہ الیکشن کو. تو دیکھیں, میں آپ کی بات میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں. جی, اگر الیکشن کمیشن کو نہیں دیا جی تو پھر سپریم کورٹ کو دیا ہے. کس کو دیا ہے اختیار یہ سر؟ میں وہ بھی آپ کہیں یہ قانون بے مقصد قانون وہ اس کو دیا ہے کہ اگر یہ کوئی ممبرز میں ڈسپیوٹ ہو جائے, ایک ممبر آ کے کہتا ہے کہ جناب میری الیکشن نہیں ہوا. جوریسڈکشن کی بات بتا دینا, کس کو دیا ہے؟ سر کورٹ کو, پلینری جوریسڈکشن آف کورٹ. دکھا دو کہیں لکھا ہوا ایسی بات. وہ صرف لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. پلینری جوریسڈکشن کے اندر بڑا واضح لکھا ہوا ہے نا. میں اس پہ بھی آتا ہوں, پہلے ایک ایک کر کے کر رہے ہیں. بیسیکلی انہوں نے ایکشن 215 کے تحت لیا ہے. چلیں اس پہ آتے ہیں, لیکن 209 میں نہیں لکھا. آپ کا کہنا یہ ہے کہ آدھا جوریسڈکشن ای سی پی کے پاس ہے, جہاں تک ڈیلے ہوا تو انہیں لگا دی 2 لاکھ کی پینلٹی. آپ ایک سے پوری بات سمجھے نا, اور جو باقی جوریسڈکشن ہے وہ کہیں اور ہے. یہ تو بہت ہی illogical سی بات ہے نا. یا تو آپ بالکل ہی نہ تسلیم کر رہے ہیں ای سی پی کا جوریسڈکشن, پھر وہ آپ پہ 2 لاکھ روپے کا جرمانہ بھی نہیں نکال سکتا ہے. ایک طرف تو آپ تسلیم کر رہے ہیں اس کا جوریسڈکشن, دوسری طرف اس کا جوریسڈکشن آپ ڈینائی کر رہے ہیں. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ 2 لاکھ کا جرمانہ کیسے لگا رہا ہے؟ یا پھر آدھا جوریسڈکشن وہ لے گا ہائی کورٹ, سول کورٹ, اور باقی آدھا جوریسڈکشن. قانون جو ہے وہ تو بڑا واضح ہے,
اور میں نہیں کہہ رہا یہ قانون پچھلے 100 سال سے ہے, اور وہ قانون یہ ہے سر, وہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی بھی انسٹیٹیوشن کو کوئی جورسڈکشن دینی ہے, کوئی اختیار دینا ہے, کوئی طاقت دینی ہے, تو پھر ایکسپریسلی اس کو کریں گے, امپلیکیشن سے نہیں ملے گا. You are not coming to section 2 and 5. I will say 209 پڑھ رہا ہوں ابھی میں. And we are bound by the law because section 205 is not 209 آپ سے ڈیمانڈ یہ کرتا ہے کہ the election shall be conducted according to the party's constitution. Correct. But تو now الیکشن کو کمیشن کو تو اختیار the ہے. constitution of your own party کہ یہ اس کے مطابق ہوئے کہ نہیں. فیصلہ کس نے کرنا ہے میڈم؟ یہ سرٹیفکیٹ آپ کو تب ملے گا جب آپ 209 کے تمام یہ دیکھیے سرٹیفکیٹ تو میں نے دینا ہے, یہ سرٹیفکیٹ پارٹی ہیڈ نے دینا ہے, یہ پارٹی نے دینا ہے. It is not to be given by the election. یہ ایسی بات ہوگی, یہ ایسی بات ہوگی, پاکستان اور انگلینڈ کا ٹیسٹ میچ ہے, کھیلیں گے تو نہیں, ریفری کا سرٹیفکیٹ آ گیا, پاکستان جیت گیا. نہیں یہ پاکستان انگلینڈ آپ ایسی بات کر رہے ہیں, ہمیں سمجھ تو آئے بات کو. میں تو اسے میرا پوائنٹ سمپل ہے. I will move on to the next submission, but my point on this, I will read 215. میرا سبمیشن لکھ لیجیے, آپ نوٹ کر لیں. کر لیں گے نا. 2091 میں الیکشن کمیشن کو جورسڈکشن نہیں just تھی. understanding the law whether ECP has jurisdiction or not. You are asking that they have no jurisdiction. 2091 میں نہیں ہے. I just ٹھیک ہے 209 کی نان کمپلائنس 215 میں مینشن ہے نا. If you will read 215, it will make clear whether the ECP jurisdiction issue ہے. ختم تو کر لوں 209 ختم کر لیتے ہیں پہلے. 209 ہاں وہ ختم کر لیتے ہیں نا. The certificate under subsection 1 shall contain the following information: A, the date of the last intra-party elections. B, the names, designations and addresses of office bearers elected at the federal, provincial and local levels wherever applicable. C, the election results. And D, copy of the political party's notification declaring the results of the election. یہ آپ کا سرٹیفکیٹ کس پیج پہ؟ کس پہ؟ ہاں یہ کون سے پیج پہ؟ یہ ابھی پیج نمبر ہے, میرے پاس نوٹ ہے. کدھر ہے, کون سے پیج پہ؟ This is at page 65 جی. If your lordship turn to page 65. 66 ہے. 65 پہ پہلے پڑھ لیتے ہیں لیٹر, پھر 65 پہ فارم اٹ سیلف, کیونکہ ڈاکومنٹس کیا کیا دیے. Dear sir, with regard the subject matter, intra-party election of PTI having been held. نہیں certificate Certificate is at page 68. 66 پہ ہے. ہاں وہ پڑھ. 66 Certificate regarding intra-party elections. Barrister Ghaffar Ali Khan, Chairman of Pakistan Tehreek-e-Insaf, do hereby certify that intra-party elections have been held in accordance with the constitution of the party and the provisions of the Election Act 2017, and furnish the following information and documents annexed hereto in respect of: 1, the date of the last intra-party elections, 13/6/2017. ایک سیکنڈ جی, اب آپ یہ ذرا ڈیٹ نوٹ کیجئے. یہ تو آپ ایڈمٹ کر رہے ہیں نا کہ یو آر وائلیٹنگ یور اون کانسٹیٹیوشن اینڈ دا لا. پہلے ہی اس میں 17 18 19 20 21 22 وہ کہتا ہے 5 سال میں کم از کم 5 سال میں الیکشن ہونا چاہیے. آپ کا آئین کہتا ہے کم از کم 2 سال میں چیئرمین اور 3 سال میں باقیوں کا ہونا چاہیے. یہ تو پہلا آپ کا تو آپ نے وائلیٹ تو کیا ہے. اب 2 پہ آتے ہیں. جی, لاسٹ ڈیٹ آف انٹرا پارٹی الیکشن 13/6. انہوں نے ہمیں ٹائم دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ آپ 13 سے پہلے وہ ان کو چھوڑیے نا, مگر یہ تو آپ کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے نا. اب 2 پہ پڑھیں. 5 سال ایکچولی 13/6 میں ہی ہوتے ہیں, 15/6 میں. تو 5 سال سے پہلے کرا دیا نا, صرف 5 سال ہوتے تھے. 22 کو ہوگا نا جی. 13/6 اگر گنیں 17 18 19 20 21 22 13/22 کو ہوگا نا سر. 12 جون 2022 کو کرا دیے نا 3 دن پہلے, before the date. اگر آپ یہ اس کو خود نہیں مان رہے اس الیکشن کو. نہیں, وہ ہم مانتے تھے, انہوں نے ڈکلیئر کر دیا. پہلے آگے بڑھتے جی. تو یہ ہم نے نہیں وائلیشن کی, وہ ہو گئی. Let us move on. The names, designations and addresses of the party leaders and all other office bearers, along with their attested copies of national identity cards elected at the federal, provincial and local levels where applicable. یہ کر دیا. The election results including the total number of votes cast and the number of votes secured by each contestant for all of the party offices. یہ بھی ساتھ لگایا, جس کو لگا ہی نہیں سکتے نا. اب یہ نہیں لگا سکتے کہ سارے انپوز ہیں. سارے انپوز ہیں تو ووٹ تو کاسٹ ہی نہیں ہو سکتے نا. ایک منٹ دیکھیے, جب انپوز آ گئے ہیں تو ووٹ کیسے کاسٹ ہوں گے؟ وہ جب کاسٹ ہوں گے. دیکھیے یقیناً 2-4 لوگ آگے لکھ دیا. دیکھیے علی ظفر صاحب بڑے بڑے عہدوں پہ سب جانتے ہیں کون پارٹی کے ہیڈز ہیں, ٹھیک ہے. وہ تو
کوئی ہمت نہیں کرے گا ان کے خلاف شاید لڑے یا کوئی کر لے, مگر جنرلی لوگ نہیں کرتے ہیں احتراماً یا کوئی بھی وجہ سے. اگر چھوٹے پوسٹ پہ تو کم از کم جنگ ہوتی ہے یا کہ وہاں بھی جب کوئی نہیں ہوئی, کسی کو انٹرسٹ ہی نہیں. آپ انکنٹیسٹڈ ہو سکتا ہے الیکشن, انکنٹیسٹڈ الیکشن ہو سکتا ہے, جنرل الیکشنز بھی انکنٹیسٹڈ ہوتے ہیں, مگر مجھے کوئی ایسا سیکشن 73 ایک سیکنڈ علی ظفر صاحب یہ بتائیے, اب جنرل الیکشن پاکستان میں تو کئی ہوئے ہیں نا جی, جیسے بھی ہوئے ہیں, جتنے جبرن بھی ہوئے ہیں, جیسے بھی لوگوں کی انوالومنٹ ہوئی ہے پارز ایٹ بی کی, مگر کوئی اگر آپ ٹوٹل الیکشن دیکھ لیں تو اس میں 2-3% شاید ہوں گے ان اپوزڈ جی, ٹھیک ہے جی, وہ ان کے مخصوص لوگ ہوں یا جو بھی ہو وجہ سے شاید جینوئنلی ان اپوزڈ ہوں, ٹھیک ہے. مگر اگر ایک الیکشن ہمارے سامنے آ جائے کل, یہ سارے ہو گئے پاکستان کے 326 ہیں شاید نیشنل اسمبلی کے ممبران جی, سب ہو گئے نا جی, تو میں تو اس کو نہیں مانوں گا. مطلب دیکھیے وہی ٹیسٹ, ہم آپ پہ کوئی زیادہ ٹیسٹ نہیں لگا رہے ہیں. اب چھوٹے سے چھوٹا پوسٹ بھی آپ کا وہ بھی ان اپوزڈ آ رہا ہے, تو دیکھیے اس میں وہ کریڈیبلٹی نہیں نظر آ رہی ہے. سر اب یہ تو میں جواب نہیں دے سکتا. چھوٹا اس کے ساتھ ہی ہے, کل ہمیں آپ کی طرف سے ایک وہ ملا تھا پوائنٹ کہ بہت سارے لوگ جمع تھے چمکنی میں, جو کہ بہت ایک چھوٹا سا ساتھ میں پشاور کے اٹیچڈ ایک ایریا ہے, نارملی اتنا سیکیور تصور نہیں کیا جاتا, لیکن آپ نے بولا وہاں پہ بہت سارے لوگ جمع تھے, تو جب الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, کنٹیسٹ نہیں ہو رہا ہے, تو یہ لوگ کیوں جمع ہو گئے وہاں پر؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ذرا پولیٹیکل پارٹی کا تھوڑا سا سین بتا دوں. کیا ان کو وہاں پہ پتا چلا کہ الیکشن ان اپوزڈ ہو رہا ہے, وہ ووٹ دینے آئے, لیکن آگے سے پتا چلا کہ اب آپ نے جو یہ سوال پوچھا میں اس میں جانا نہیں چاہ رہا تھا, لیکن لیٹ می ناؤ پٹ اٹ بیفور دا کورٹ. ایوری پولیٹیکل پارٹی ہیز اے ویری بگ لیڈر. ایک لیڈر ہے جس کو فالو لوگ کرتے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے پاس ممبرشپ کے لیے آتے ہیں. پی ٹی آئی ہیز ون ہیوج لیڈر وچ از عمران خان. اب وہ جو عمران خان صاحب ہیں, وہ جب کسی کو نامنیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا یہ پینل ہے, کسی کو ریسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ اس کو اپوز نہیں کر سکتا, لیکن آؤٹ آف ریسپیکٹ, آؤٹ آف دا لیڈرشپ جو ایک ورکر کو یا ایک ممبر آف اے پارٹی کو ہوتی ہے فار دا لیڈر, نو بڈی پرابلی اپوز دیٹ. ناؤ وی کی ناٹ انسسٹ. خود ہی لفظ لکھ دیا پرابلی جی, آپ نے تو اپنا اسٹیٹمنٹ ہی ختم کر دیا پرابلی ایڈ کر کے جی. تو اب نہیں, اگر دیکھیے ایک تو یہ طریقہ ہے آپ نے خود اگر سوری جی, پھر یہ جمہوریت نہیں ہے, پھر یہ آمریت ہے. اگر نہیں سوری, نیچرلی کچھ ہو سکتے ہیں کہ یار یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ اس کو نہ کرو, میری بات مان لو, مگر اگر آپ کہیں کہ وہ جبرن کر رہا ہے کسی سے, جبرن ہو رہا ہے نا, کیونکہ 14 لوگ ہمارے سامنے کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, ہم ہار جائیں بے شک. ان کا جو پروف ہے, ان کا جو ایویڈنس ہے وہ میں دکھاؤں گا آپ کو, لیکن ایک سیکنڈ کے لیے ازیوم کریں, وہ دکھائیے ہمیں, ازیوم کرتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے, دکھائیں پہلے نا, اس بات کو ختم کر دینا. ایک سیکنڈ کے لیے ذرا سا پڑھ لیجیے نا, کیونکہ وہ پہلے میرا جواب تو دینے دیجیے. ازیوم کر لیجیے ایک سیکنڈ کے لیے کہ کوئی نہیں آیا, جینوئنلی نہیں آیا, دیٹ ڈز ناٹ میک دا الیکشن void. کیونکہ I can't نہیں, I would not, آپ اس کو void کہہ رہے ہیں, میں اس کو الیکشن کا درجہ نہیں دوں گا. ٹھیک ہے, نہیں دیں گے, لیکن جیسے کل آپ الیکشن 8 فروری کو ریزلٹس لے آئیے جی, ٹھیک ہے, 326 کا میں ان اپوز, میں اس کو الیکشن نہیں مانوں گا. جو مرضی ہو, لیگلی تو الیکشن ہے, مگر تھوڑی سی عقل اور دانش بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہو سکتا ہے 8 فروری کو یہ 326 ہو گیا نا پوسٹ, سب باقی کینڈیڈیٹس کو اٹھا کر کے سرکار پکڑ لے اپنے گھروں میں. میرا پوائنٹ نہیں ٹھہریے نا, ایسے اگر ہونے لگا نا, یہ پھر دیکھیں ہم پوری جمہوریت پہ چلیں گے, آدھی پونی لنگڑی لوڑی اب ختم ہو گیا ہے, بہت ہو گئے چیزیں. پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت آنا چاہیے. آپ کے لوگ اپنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں الیکشن لڑنے دو, بس اتنی سی بات ہے. آپ کو ان کا شکل بری کیوں لگتی ہے؟ صرف ان کو لے بھی گئے تو کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ وہ تو خیر جو بھی کہہ دے, کوئی اٹھ کے آ کے کہہ دے, یا تو آپ کو کہیں وہ کوئی غیر آدمی دور سے سڑک پہ چلتا آ رہا ہے, بالکل غیر آدمی لگا ہوا ہے آپ کے پیچھے, ممبرز نہیں ہیں, لیکن ان کو ہم نے کسی اچھا کل حامد خان سے فاؤنڈنگ ممبر نہیں ہے سر, وہ بھی پتا چل گیا. کیا چیز? He has got more stature than you. Of course, I am nobody sir. When did you join the party? When did you join the party? میں تو بہت recent. When did you join the party? Sir, I can't remember, about maybe 2 years and a half, 2 years ago. When did Mr. Gaur join the party? Maybe 3 years ago, 4 years ago. July 2020. Which party were you in before? I was not in any party. Where was he? In which party was he? I was not آپ سے in نہیں any پوچھ رہے party. نا, آپ
आप देखें पर्सनल ना हो ना, आप तशरीफ रखें ना, या तो क्या मैं अपना केस आर्ग्यू करूंगा जी. I don't know which party he was in. You can ask him, he's standing next to you. कोई पार्टी में थे आप? 2009 से 22 तक पार्टी में नहीं था, उससे पहले पीपल्स पार्टी में था, इलेक्शन कंटेस्ट किए थे. जी वो कह रहे हैं कि मैं एक जमाने में पॉलिटिकल पार्टी में होता था. नाम बता देना. पीपल्स पार्टी में. तो अकबर अहमद साहब ने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है, बता दें. हमारा कभी नहीं. सर आप उनको देखिए इसी को कहते हैं टॉलरेंस. एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कम से कम बर्दाश्त तो रखें. उनको पार्टी डिसिप्लिन के तहत टर्मिनेट कर दिया हुआ है सर 2018 में. अब दिखाएं, मैं हम बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, दिखा दें. मैंने भेजा है, दिया है सर, इधर डॉक्यूमेंट आप भेज दिया. दिखाइए ना, ये तो हम कल से पूछ रहे हैं बात का. दे दीजिए जी. वो आपको दे रहे हैं सर डॉक्यूमेंट टर्मिनेशन लेटर. तो फिर ये क्यों अपने पास रखे हैं हम जब से पूछ रहे हैं? अच्छा सर नाउ एक दिखाइए किस पेज पे है टर्मिनेशन लेटर. टर्मिनेशन किधर है? टर्मिनेशन ही हमारे साथ है. इस पेज पे. अच्छा मैं मेंबरशिप आप पहले पेज दिखाइए ना. एक बात तो खत्म करें हम इसको. टर्मिनेशन नहीं है. फिर इनको हम घर भेजें अकबर साहब को कि आप हमें कॉपी है. इसमें नहीं है सर टर्मिनेशन लेटर की कॉपी, वो अलग से आपको दे रहे हैं. ऐसा नहीं होगा ना, या अलग से दे रहे हैं जी. हम कल पेपर बुक सर आपने बताया था कि पेपर बुक वाइल वी आर आर्ग्यूइंग आपको पेपर आप दे दीजिए, अभी हम देख लेते हैं. पेपर बुक लग ले आए. नहीं दीजिए, देखें एक चीज को खत्म करें ना बात को. फिर आपकी केस स्ट्रांग हो जाता है. करेक्ट. बिला वजह आ रहे हैं जो पार्टी में ही नहीं है. करेक्ट. Sir, termination, coming back. Coming back, नहीं show us. Finish this point. Why are you ignoring our question? नहीं है हमारी पार्टी की. मैंने आपको भेजा था. सर वो नहीं, वो तो पुराना है ना. मैं आपको बताता हूँ कि राबिता ऐप है, हमारे मेंबर कैसे बनते हैं. सेक्शन ये 201. This is how members are to be followed. अच्छा सर, according to my instructions, एक राब्ता ऐप है which can be viewed on the website also before this honorable court. राब्ता ऐप में जितने भी members हैं वो आप क्लिक करेंगे तो सारी मेंबरशिप लिस्ट आ जाती है. उस राब्ता ऐप की जो लिस्ट है उसके अंदर मेंबरशिप कार्ड्स भी इशू हुए हैं, फीस जिसने दी हुई है वो भी है, वो सबके नाम आपको उसमें आ जाएगा. दे आर वोटर मेंबर्स, दे आर द पीपल हु आर एंटाइटल्ड टू वोट. If you are not giving me a clear answer, I will presume that Mr. Akbar S. Ahmed and the 13 others are members of PTI. सर वेबसाइट की कॉपी मैंने कहा. वेबसाइट इज नॉट एविडेंस. नो देन देखिए हम आपको साफ साफ बता रहे हैं. ठीक है सर, मैं उनको कहता हूँ अभी कहिए ना. आप क्या सैटरडे को बैठे हुए, कल आपको बिला खास तौर से हमने सवाल बार बार कहा कि आप इस पे नॉट टेकिंग यू बाय सरप्राइज. आई एग्री सर. अच्छा फिर आई कांट गेट द डॉक्यूमेंट्स, आप रिज्यूम कर लीजिए. नहीं अब आप दूसरी बात देखिए. मैं 209 पे आ रहा हूँ. नहीं 209 से अब आपने जो बात की है ना 205 पढ़िए. 215 है. नहीं 205 पढ़िए जी. ये तो मर्जी नहीं कि आप जिसको निकालने मेंबरशिप से. member of a political party may be suspended or expelled from the political party's membership in accordance with the procedure provided in the constitution of the political party. So ये internal मामला है. Continue reading. Before making an order for suspension or expulsion of a member from the political party, such member shall be provided with a reasonable opportunity of being heard and of showing cause against the action proposed. This is a right that the member has. Any member of a political party. You have to show, if he's not a member, show us from the record that you followed the. ठीक है सर. If I can't show, तो आप assume करिएगा कि he is a member. I have no issue with that. I will continue to argue my case on the basis. It changes the fundamentals of the case. ठीक है. If you are conceding that these 14 complainants or whatever you want to call them are members of PTI, then we ask the next question. Why were they not allowed to contest? My statement may be recorded that they're not members. No, we will not record any statement. On what basis will we record such a statement? That is all I can say. You can say my statement may be recorded that the world is square. That is all I can say at the present moment till I get the documents. I can't go make more statement. देखिए Ali Ghaffar साहब, my way of conducting a court, maybe there may be a better way, is whatever is agitating my mind, I always put it forward. बहुत अच्छा है. ठीक है. I appreciate Some that. people get very upset कि
but it's better than a surprise judgment. Yes. So I'm repeatedly asking, the whole boils down, we don't care with these minor irregularities. We even agree with you, कोई irregularity नहीं हुई. But the बुनियादी बात है कि election हो गया, खत्म. ये लोग आए, या तो इलेक्शन कमीशन खुद आता, अब या तो कहें कि ये इलेक्शन कमीशन का ये कभी आप फ्रंट मैन भी बना देते ना, फला मिस्टर आ गया, फला मिस्टर आ गया. तो ये तो एक पुराने वर्कर है आपके, जो भी फाउंडिंग वो क्लेम कर रहे हैं. कल हामिद खान साहब ने कैटेगोरिकली इसका, ही इज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स. सो 14 लोग अगर ये आए तो भाई इतनी सी बात है, आप जमहूरियत तो ले आए ना घर में. सही है. अच्छा, कमिंग बैक टू 209. एक आपने अभी फरमाया कि ये आपके मेंबर्स नहीं है, नहीं कह रहे हैं, हो गए, मान ली उनकी बात. क्यों? तो फिर अगर मान लिए तो पैरा 11 जो है पेशावर हाई कोर्ट के सामने अंडर ओथ आपने कहा है कि दे आर नॉट आवर मेंबर्स. मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा दोनों बातें हूँ. मैं कह रहा हूँ दे नॉट मेंबर्स, माय स्टेटमेंट में भी रिकॉर्डेड. आप कह रहे हैं कि सबूत दें. सीरियसली There must be some evidence. आप कह रहे हैं सबूत दें. Must be some expulsion. हम ये नहीं कह रहे हैं सबूत है, हम कह रहे हैं कंप्लायंस, शो कंप्लायंस विद सेक्शन 205. तो मैं उस पे अब आगे जा रहा हूँ ना सर. वो आ रही है, अगर नहीं आती तो आप फिर अपना जो प्रिजम्पशन करनी होगी आप कर लीजिएगा. मेरी एक स्टेटमेंट ये है कि मुझे इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि दे नॉट मेंबर्स. आपको कौन इन्फॉर्मेशन दे रहा है? द पार्टी हेड Who joined the party 2 years ago? वो ऐप से देख Shall के we देख give रहे him हैं. more credibility or shall we give Mr. Akbar Ahmed more credibility? So I will continue with my argument sir on that basis. So मेरा भी factual position से लगा के वापस 209 पे आ जाते हैं सर. 2091 a political party shall, वो मैंने पढ़ लिया. Certificate जो contain करता है is in 2 and 3 is important sir. Subsection 3 cannot be ignored. A commission shall 3 of this 209. Subsection 3, the commission shall within 7 days from the receipt of the certificate of a political party under subsection 1 publish the certificate on its website. So in effect 209 में कहीं नहीं लिखा कि commission can start examining the irregularity in an election. All it says is certificate आया तो 7 दिन में certificate publish कर देना website. जनाब आप 215 पढ़ लीजिए. 215 पढ़ लीजिए. इसको क्लियर कर लीजिए. हाँ जी, बिल्कुल. इजीली पढ़ के. Then this is the core issue. Whether the ECP has jurisdiction or not. This is the section. Core issue, बिल्कुल. ठीक है, इसको बिल्कुल core issue है. 2151. Notwithstanding anything contained in any other law, a political party enlisted under this act shall be eligible to obtain an election symbol for contesting elections for Majlis-e-Shura Parliament, provincial assemblies or local government on submission of certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. So basically sir, पढ़ लीजिए फिर उसके बाद आगे. okay, ठीक है. A combination of enlisted political parties shall be entitled to obtain one election symbol for an election only if each party constituting such combination submits the certificates and statements referred to in sections 202, 206, 209 and 210. An election symbol already allocated to a political party shall not be allocated to any other political party or combination of political parties. 4. Where a political party or combination of political parties, severally or collectively, fails to comply with the provisions of Section 209 or 210, the Commission shall issue to such political party or parties a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain an election. 5. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of sections 209 and 210 or section 210, the Commission may, after affording it to or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Parliament
parliament, provincial assembly or a local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. ये है मेरी whether- reading ये है. आपकी रीडिंग है, but this section has been challenged, whether the I don't wordings need of to. this section. I agree with or this. This is the main section which confers power to the election commission to question your certificate submitted under section 209. I agree with this section. ठीक है ना? I don't agree with the interpretation. 216 भी पढ़ लें, I agree with the section, but I don't agree with 216 भी पढ़ लेते हैं. with the interpretation. जब आपकी मुझे नहीं पता, पूछ रहे हैं, ब्रेक करना करनी तो है, मगर कब आप लोग क्वेश्चन के कब ब्रेक करेंगे? मतलब आई एम गुड व्हेनेवर यू वांट टू करना चाहिए जब ब्रेक और कर लें लंच ब्रेक. पढ़ने application for allocation of symbol. I didn't, because I've learned something new from. It's for each general election. Subject to fulfillment of the provisions of this chapter and the rules, a political party shall make an application to the Commission for allocation of a symbol of its choice for each general election within the period specified by the Commission in its press release, and the application shall contain the list of वो symbols, skip करें, हम 17 पे आ जाएं, 217 पे. allocation of symbols. Because it appears that a party may change its selection, may not want a particular symbol now. The commission shall. Commission shall allocate a symbol to a political party if the political party complies with the provisions of this Act. ये बात. जी. If the political party complies with the provisions of this Act. सही है. मैं So even if we ignore 2155, what do you make of 2171? So 2171 is as per the provisions of the Act. If the provisions of the Act specify something, then I will have to comply with it. लेकिन provisions of the Act specify in 215 कि अगर मैंने 209 का सर्टिफिकेट दे दिया तो मुझे एलिजिबिलिटी हो जाती अली है. जफर साहब, वो बार बार सर्टिफिकेट की बात आ रही है ना जी. ये जो कागज के टुकड़ों पे कुछ चलता नहीं है. हम भी जब कोड ऑफ लॉ की तरह भी चलते हैं, कोई कागज का टुकड़ा ले आता है, हम उस पर कुछ ज्यादा उस पर नहीं रखते हैं. असली बात है एक चीज हुई या नहीं हुई. आप कहते हैं अभी रात है, मैं कागज का टुकड़ा पेश करूंगा, हम आंखें तो नहीं चुराएंगे कि रात नहीं है दिन है. तो हमें इस कागज के टुकड़े से हमें कोई, आप कागज टुकड़ा ना भी देते, मैं यहाँ भी जाता हूँ, मगर अगर आपने इलेक्शन करवा लिए होते हम उसको नजरअंदाज कर देते. चलें आपने कुछ वायलेशन की, अगर कोई पेनल्टी लगती है लगा दें, इससे ज्यादा हम नहीं जाएंगे कि आपको पॉलिटिकल पार्टी को खत्म कर दें या कुछ कर दें या डिसीट कर दें. तो बात असली कागज के टुकड़े की नहीं हो रही है. बात असली जो हो रही है वो एक बुनियादी हकूक, जब आप जिसकी जंग लड़ रहे हैं आर्टिकल 17 में, तो वो बुनियादी हकूक आप अपने मेंबरान को दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. आपके मेंबरान कह रहे हैं कि हमसे आपने बुनियादी हकूक छीन लिया है, ठीक है, और इसकी एक उनके सिर्फ कहने से तो कुछ नहीं होगा. कहाँ इलेक्शन हो रहा है, नॉमिनेशन पेपर का में एक स्पेसिमिन ही दिखा दें कि ये था, इतने लोगों ने फाइल किया, इतने लोगों ने कंटेस्ट किया, सारों को आप लिया है कि जी अनइलेक्टेड आ गए. तो 50 के ज्यादा लोग आप दिखा रहे हैं, 50 से ज्यादा मेरा ख्याल है अपोज है पूरे पाकिस्तान में. अब 50 लोगों के कोई नॉमिनेशन फॉर्म कोई आपने फाइल किए होंगे, कोई रिजेक्ट हुए होंगे, कोई अपीलें हुई होंगी नॉमिनेशन की. Sir, let us now. देखिए डिक्टेटरशिप्स का जो आगाज होता है ना वो घर से होता है. जब बच्चा की बात पेरेंट्स सुनते हैं, नाजायज बातें हैं, जब किसी बड़े की नाजायज बात वो सुनते हैं, फिर वो बात बाहर भी जाती है. फिर ये नहीं होता है बाहर जाके जमहूरियत हो जाती है, घर में डिक्टेटरशिप रहेगी. अब देखिए इंग्लिस्तान में अभी इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन नहीं हुआ है, वो उनकी अपनी पार्टी ने मुस्तरद कर दिया. पहले वो थे कैमरॉन, फिर बोरिस जॉनसन आए, इंटर पार्टी इलेक्शंस हुए, फिर उसके बाद एलिजाबेथ ट्रस आई, उनको मुस्तरद कर दिया. अब जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनाक, ये सब
اپنی پارٹی کے تھے اور ان کے مخالفت ہوئی ایک دوسرے سے, بیان بازی ہوئی, ٹیلی ویژن پہ بھی آئے, سب کچھ آیا, تو یہ تو اگر ایسی کسی کو کاغذ کے ٹکڑے پہ کہتے ہیں جی رشی سناک صاحب بن گئے پرائم منسٹر, تو آپ کے خیال میں انگلستان کے لوگ اس کو قبول کر لیتے یا ان کے اپنی کے پارٹی کے لوگ اس کو قبول کر لیتے؟ وہ الیکشن ہوئے نا باقاعدہ, ان کی ود ان انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے نا. ہم یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں, ٹیکنیکل باتوں میں ہم بالکل نہیں جا رہے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں 100% کھڑے ہیں, باقی اب ان کے سارے مسترد کر دیں گے آرگیومنٹ, ٹیکنیکل باتیں, مگر بنیادی بات دکھا دیں گے الیکشن ہوا بس. ٹھیک ہے جی, یہ سر اچھا علی ظفر صاحب, یہ جو ڈاکومنٹس, علی ظفر صاحب ایک جی جو آپ بتا رہے ہیں کہ فارم سبمٹ ہوئے تھے الیکشن کے لیے, تو وہ آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہے کہ کیا ہوا؟ ہاؤ ڈو دے کیم ٹو نو کہ الیکشن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ تو آپ نے ویب سائٹ پہ دیا ہی نہیں ہے, تو یہ مخصوص لوگوں کو کیسے پتہ لگا کہ یہ ڈیٹ ہے فارم جمع کرانے کی, اسی ڈیٹ پہ اسکروٹی اینڈ ایوری تھنگ واز ڈن؟ اچھا ایک کام کریں آپ, ذرا کمپیوٹر جس کے پاس ہے یہ ذرا چیک کیجئے, ان کی ویب سائٹ ہے www.insaf.pk, یہ آپ کے لٹریٹ پہ لکھیے www.insaf.pk. کوئی نامینیشن پیپر ہے اس پہ؟ سر نامینیشن پیپر جی یور آنر فائل کر نہیں, آن کریں ویب سائٹ, آن کریں ویب سائٹ آن کریں www.insaf.pk کھولیں. کیا ویب سائٹ نہیں ہے یہ؟ یور آنر جی اچھا ویب سائٹ ہے, مجھے بتائیں. یہ ویب سائٹوں پہ یہ ہوتے ہیں, ویب سائٹ کھولیں الیکشن. یہ میں آپ کو سر ایک سی ایم سی, ایک سیکنڈ آپ کی ویب سائٹ پہ دیکھ لیتے ہیں. بولو نامینیشن فارم نہیں ہے نا, فارم تو نہیں ڈالے ہوں گے, نامینیشن فارم تو نہیں ڈالتے, ڈاؤن لوڈ کر کے بھرنا ہوگا نا. ہاں اسپیسیمن جو ہے, ہاں جو اسپیسیمن ہوتا ہے نا, اسپیسیمن نامینیشن. اب ہم بھی اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, ہم وہ دے دیتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنا ہے لا کلرکس کے لیے, وہ پیج 34 پہ جو آپ کو پیپر بک دیے سر, بلینک فارم جو اس پہ تو پیجنگ نہیں ہے. کون سی پیپر بک؟ آپ کہہ رہے ہیں 8.5 لاکھ ممبرز ہیں آپ کے, اگر 8.5 لاکھ میں سے اگر کسی کو بھرنا ہو فارم, وہ ویب سائٹ پہ نہیں ہے آپ کا. آپ نہ بولیے نا, یہ کہہ رہے ہیں سر جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو علی ظفر صاحب میں ایک اسپیسیفک بات کر رہا ہوں نا, آپ ہماری ویب سائٹ ابھی کھول لیجئے. جی جتنے ملازمین کوئی نوکری کی ہم فارم ڈال دیتے ہیں, اسپیسیمن فارم, کہ اب یہ نامینیشن پیپر ہے. خیر ہمارا تو الیکشن نہیں ہوتا, ہمارے جو اپلیکیشن ہے, آپ کی ویب سائٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی فارم نہیں ہے. سر جو انسٹرکشنز دی ہیں انہوں نے, انسٹرکشن کی بات نہیں ہے, فیکٹ کی بات ہے. وہ کہ ویب سائٹ انسٹرکشنز کون دے رہا, آپ خود ہیں پارٹی. نامینیشن فارمز جو ہیں وہ اویلیبل تھے چاروں سیکٹریٹ آفسز میں, جو اسلام آباد, پشاور, بلوچستان, سندھ, لاہور تھے, اور نمبر دو وہ ویب سائٹ پہ بھی تھے. اگر آپ اجازت دیں ابھی کھولیے, آپ کے سامنے دکھا دیں کو ویب سائٹ, آپ کلک کر کے ہمیں دکھا دینا. اب جب الیکشن ہو گیا تو پھر اس کے بعد وہ ویب سائٹ سے ہٹا دیے گئے, لیکن اگر آپ اجازت دیں تو یہ والا پروسیس جو ہے, جس جگہ الیکشن کس طرح ہوا, کیسے ہوا, وہ سارا کا سارا اس ایپلیکیشن. آپ کا جو الیکشن پروگرام ہے نا, اس میں تو ایک دن کا ہی تو ٹائم ہے نامینیشن کا, سیم ڈے جس تاریخ کو نوٹس ایشو ہوئی ہے, یہ صحیح بات ہے, اسی دن نامینیشن ڈالنا ہے. جی وہ فارم ملیں گے کہاں سے؟ تو وہ آدمی وہاں سے کوئٹہ والا نے فارم لیا آپ کے لوکل سیکریٹریٹ سے, جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہیں آپ نے بتایا دنیا کو کہ آپ ہمارے لوکل سیکریٹریٹ سے کلیکٹ کر لیں نامینیشن پیپر؟ سر وہ جتنے ہمارے پارٹی ممبرز ہیں, دے آر فلی اویئر آف ویئر آفسز آر, لوکل آفسز آر. ہم دیکھیں زبانی باتوں پہ نہیں جاتے, آپ اتنے وائڈ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں, کوئی بیکنگ, کوئی کاغذ کا ٹکڑا کچھ تو دکھا دینا. وہ دکھائیں کہ جی آپ جا کے وہاں سے کلیکٹ کرو. وہ کوئٹہ والا پھر اس کو جمع کدھر کرے گا؟ اسلام آباد میں کرے گا, کوئٹہ میں کرے گا, کہاں پھینکے گا؟ نامینیشن پیپر اسلام آباد سے آئیں گے, پھر وہ اسلام آباد آنا پڑے گا اس کو. نامینیشن فارمز ٹو بی ریسیو, آپ کا الیکشن شیڈیول ہے جو میں دوبارہ دیکھ رہا ہوں, یہ 29/11/2023 کو ہی ریلیز ہوا ہے, ایشو ہوا ہے جی, اور آپ نے نامینیشن فارم بھی اسی دن کو انوائٹ کر لیا 29/11 کو ہی جی, اور نامینیشن فارم کو ریسیو ہونا ہے 1/12 کو ایٹ اسلام آباد. جی, سو دے ور 3 days, اور کسی کو بھی روکا نہیں ہم نے. دے ور آلسو اویلیبل. فیس کتنی تھی؟ اصول جو ہے نا وہ نہیں لکھا. فیس کتنی؟ 50,000. اب دیکھیے آپ 50,000 وہ دکھائیے, بینک میں جمع کیے
कैश में लिए इसमें तो खैर लिखा नहीं है कुछ भी आपके शेड्यूल में तो बैंक में जमा किए कैश में लिए कैश में लिए सर। किधर है वो पैसे किसकी कैश में कैसे? कैश में कैसे पॉलिटिकल पार्टी ले रही जेब में है डाल दो। अकाउंट में देना होंगे कुछ तो कागज का टुकड़ा दिखा देना बैंक डिपॉजिट 50,000 रुपए की उसने कर दी एक्सप्लेन कर दो कि कैसे हमने प्रोसेस उसके अलावा भी देखें नॉमिनेशन फॉर्म आप 50,000 12 को देख रहे हैं ना थोड़ा सा फिजिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है मुझे ये मतलब ये अगर फर्स्ट कीजिए सर, process जो है, ये आपको explain करते हैं। इसको आप प्लीज क्योंकि देखें लॉ के मुताबिक चलना है वैसे अगर फैसले करने हैं तो फिर माजी में भी ये चीजें होती रही हैं कि अगर आप बगैर लॉ को देखे फैसले करें तो एटलीस्ट आई एम नॉट प्रिवी टू दैट आप बोलिए क्वेश्चन ऑफ लॉ पे बात करें आप अगर आप कर सकते हैं तो सर। ये जो है ना जो हमारे बैरिस्टर साहब और जो सी हैं ये आप देख Chief लीजिए आप उन पे बर्डन ना डालिए वो हम आप पे रखना एक्सप्लेन चाहते करते हैं प्रोसेस आप प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं अपना शेड्यूल कि है प्रोसेस क्या हुआ। आपसे बात हो रही है ना इट्स तो मैं अगर मेरे से बात हो रही है सर तो लेट अस स्टार्ट विद देख लें साथ खड़े में आपके बेशक देखें ये तो पेपर आपके हैं हम अपने पास से थोड़ी जनरेट कर रहे हैं तो बिल्कुल ये है 90 पे आप देखिए इसमें देखिए फिजिकली कोई हरक्यूलस किस्म की कोई एक्सरसाइज हो सकती थी तो हो सकती थी सर- अब आप पढ़े पहले ये देखिए जी। 29/11 का लेटर इशू होता है और 29/11 ही नोटिस इनवाइटिंग नॉमिनेशन फॉर्म है चले मान लिया ये पहले दिन हो गई एक सेकंड यार रुक जाए सर Please, one by one. वन मिनट रुक जाए One by one सर। देखते 29 को इसका मतलब है कि हमने पहला प्रोसेस फॉलो कर दिया। नॉमिनेशन फॉर्म्स आर अवेलेबल। प्लीज लेट मी explain to you Right. and you can answer that. ठीक है Number 2 पे है nomination forms to be received by returning officer at Islamabad. ठीक है For all office bearers till 5 PM with spot scrutiny. ठीक। 8.5 लाख लोगों के अगर फॉर्म आएंगे इलेक्शन में या कंटेस्ट करने में या चले 50,000 भी आएंगे तो वो आने चाहिए 1/12 को ठीक है और अपील अगेंस्ट ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म 1/12 यानी ये एक फर्ज कीजिए कि आप फॉर्म फाइल कर रहे हैं आप भी मेंबर हैं आप कंटेस्ट करना चाहते हैं आपका रिजेक्ट हो रहा है फॉर्म जिस दिन फॉर्म रिजेक्ट होगा उसी दिन आपको अपील फाइल करना है अब वो इस्लामाबाद वाले बे अपील फाइल होगी बलूचिस्तान से भी पेशावर से भी कराची से भी पंजाब लाहौर सारी जगहों से ये एक दिन करना है दोनों दिन ठीक है ना डिस्प्ले ऑफ नेम कंटेस्टिंग पैनल भी उसी दिन लगना है 1/12 को ठीक है अपील कोई मैं इसको object नहीं कर रहा था, this is how it is. रिजेक्ट हो गए नॉमिनेशन फॉर्म की अपील चली अपील भी डिस्पोज हो गई नॉमिनेशन फॉर्म को पैनल को लगाना भी 1/12 को ही है पोलिंग डेट 2/12 है ठीक है जी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट बाई CAC 2/12 और इलेक्शन रिजल्ट 3/12 ठीक है, यही है सर। इसमें फिजिकली पॉसिबल है आप खुद बताइए कि ये कौन से इलेक्शन हो सकते हैं इस तरह सर अगर किसी आपके पाकिस्तान बार काउंसिल के इलेक्शंस होते हैं ना आप हर सूबे में वहाँ पे बूथ बनते हैं ना वोट डालने के लिए कि सिंध के लोग सिंध में डाल रहे होते हैं पंजाब के पंजाब में लाहौर में हाई कोर्ट्स में ही बनते हैं ना जी। आपका भी 8.5 लाख मेंबर्स का इलेक्शन आप कर रहे हैं और आप इस्लामाबाद में सब कुछ हो रहा है ठीक है और फाइल इस्लामाबाद में होनी है इलेक्शंस की कोई वेन्यू कहीं मेंशन नहीं है वो चिमकनी पेशावर में हो रही है तो ये चीजें इलेक्शन कमीशन ने देखी हैं अब आप इस लॉ को अगर all देखें due बैठे, respect to your तो lordships. हम ये हाँ, कहें कि हाँ। कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है आपकी- पेशावर हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि हाई इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है देखना तो आपको हमने 215 में पढ़वा दिया नहीं पढ़ा मैं आपने पढ़ा ही नहीं आगे- सर आगे मैं चले- कहाँ आया आगे चले- 2015 में चले चले पढ़िए और सर दो चीजें आपसे मैं जरा इसको ऑब्जर्वेशंस की रिस्पॉन्स कर दूं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, पहली law बात तो जो आप सबके लिए कह रहे होना हैं- चाहिए ना अगर सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ यही होना चाहिए जिस तरह वो सर, इलेक्शन देख रहे हैं, पहली खाली बात- आपके साथ नहीं किसी और के भी इलेक्शंस डिफेक्टिव हैं बिल्कुल ECP को देखना चाहिए और इसी तरह के ऑर्डर्स पास करने चाहिए पहली बात तो ये है सर वो हमने कि- कल पूछा इनसे ECPC के औरों के खास नहीं, कोई किसी हुआ है का तो नहीं उन्होंने कहा किया। कोई ऑब्जेक्शंस नहीं आए उनकी ये फॉर्म 65A के ऊपर अगर आए हैं तो वो भी इनसे पूछ लेंगे अभी सर जो आपकी जो आपने शेड्यूल को ऑब्जेक्ट किया और आपने कहा कि टाइम ऑब्जेक्टिंग लिमिट किया नहीं है आई एम नथिंग टू से आई एम नॉट ऑब्जेक्टिंग Jafar sir, I ऑब्जेक्टिंग don't. इट नहीं आई एम My lord is not objecting it. नहीं, देखिए, my lord is let me simply, answer. my lord is simply pointing it out that it's humanly impossible to comply with the schedule. मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। चले वो भी हम मान लें ह्यूमनली पॉसिबल है बट द क्वेश्चन इज कि वो क्वेटा वाला आदमी आएगा इस्लामाबाद में पेपर देगा फिर इलेक्शन किधर जाके वेन्यू किधर होगा फिर हमने एक मजीद आपने जो एक अभी पेश हमें किए कहा पेपर बुक उसमें आपने लिखा नॉमिनेशन फीस आपने कहा पता 50,000 रुपए तो किधर हैं 50,000 रुपए
وہ بینک میں آپ کہیں گے نا بینک میں جمع کر دو یا مجھے کیش میں دے دو, کچھ تو کسی چیز کا تو ہمیں کاغذ دکھا دیجئے نا. اس میں دکھا رہا ہوں, لیکن یا تو آپ ایک دیکھیں یا تو کہیں کہ جی ہم نے الیکشن نہیں, I always try تو ویری دا 50,000 ریسیٹ. I always try to argue, sir, in a way that respects the court. And اگر مجھے آپ ایک observation آئی جو میرا impression ہوا, in order to understand and reply, let me first respond to that. And then I will of course come back to this and I'll come back to my arguments. I'm very, we are very, always you are very, you know, you very properly argue the cases. تو we have absolutely no, nothing personal. ہم آپ سے بالکل متاثر ہیں ہمیشہ. So I wanted to just say, I just wanted to say کہ جو observation تھی, 50,000 کی رسید دے جو observation ہے, اب دوسروں سے It's not observation. If you say to me, this is not my observation, this is your own letter which I am reading to you. ٹھیک ہے. So about my letter which your lordship is reading to me, الیکشن شیڈیول میں تو کچھ نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں. about the letter that your lordship is reading to me, my submission would be کہ اگر کوئی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس اختیار ہے تو وہ رولز بنا دیں اور کہیں کہ کل کو ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اپنا الیکشن شیڈیول اس طرح بنائے گی, تو پھر تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ میں آئی ایم فیلنگ ٹو کمپلائی ود سم رولز. ابھی چونکہ سارا کچھ چھوڑا ہوا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی پہ, تو آپ بالکل آبزرو کر سکتے ہیں کہ مے بی آپ کے مطابق یہ شیڈیول واز ناٹ رائٹ, مے بی دس از انریزنیبل, مے بی یور لارڈشپ کین میک سم آبزرویشن. دیکھیں لیکن ہم آپ کو آپ کا شیڈیول سر آنکھوں پہ, جی ہمیں اس کی کمپلائنس دکھا دیں. ٹھیک ہے, وہ اب میں آتا ہوں سر. ہاں بس اس پہ آ جائیں گے. لیکن میں اب سیکنڈ پوائنٹ پہ آ رہا ہوں. آپ کی پارٹی کا تو سلوگن ہی یہ ہے, جرت دینا لوگوں کو, جی ہے بالکل, نچلی لیول تک آپ نے ان کو امپاور کرنا ہے سب کو. یہاں اتنی سیکریسی ہے آپ کی الیکشن میں, اتنی ورڈنیس ہے, آپ لگتا ہے کوئی نہیں کوئی سیکریسی نہیں. میں بفور دیٹ میں سیکنڈ آبزرویشن پہ آ رہا تھا. Just to a lighter mode, I am just speaking your own words, level playing field. So the members have not been given level playing field just because of this اب وہ یہ election. نہ ہو کہ لیول پلیئنگ فیلڈ سے پریفرینشیل ٹریٹمنٹ. یہ میں کہہ رہا ہوں. دیکھیے اگر آپ کسی دیکھیں ہم دوسری بات کر لیں نا, وی آر آل پریکٹیکل پیپل. جی اگر آپ پہ حملہ کیا ہوتا آپ کے مخالفین نے, ٹھیک ہے, وہ ایک الگ بات ہوئی. وہ دیکھیں یہ لوگ الیکشن نہیں کر رہے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں تم کدھر الیکشن کر رہے ہو, وہ ایک الگ بات ہے. آپ کے اپنے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں الیکشن تو لڑنے دیں, بس اتنی سی بات ہے. آپ ہمیں دکھا دیں کیسا بھی کیا, آگے پیچھے ہو گیا. لیٹ اس لک ایٹ جو میں نے پیپر بک بھیجی ہے سر, کون سا پیج دکھانا چاہتے ہیں؟ اسٹارٹ کرتے ہیں سر 20. اب وہ وی آر اسٹارٹنگ ود دیٹ ٹائم جہاں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ 20 دن میں آپ نے الیکشن کرانے ہیں. الیکشن کمیشن کو چھوڑ دیں. اب 20 دن ٹائم گزر رہا ہے سر, 20 دن کا ٹائم ہے, کلاک از ٹکنگ. نہیں وہ تو کب سے لگے ہوئے ہیں. نہیں 20 دن کا ٹائم اگر ادھر سے نہ شروع کریں, وہ تو 2021 سے آپ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ الیکشن کرا. ٹھیک ہے چلیں, وہ آپ کی بات مان لی, لیکن میری بات نہ مانیں. نہیں میری بات بالکل نہ مانیں, کاغذ کا ٹکڑا ہے. تم صاحب کون سا پیج ہے وہ؟ نہیں بالکل وہ جو الیکشن کمیشن کا پہلا خط تھا کہ الیکشن کرائیں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی. ٹھیک ہے سر, اس کو یو پلیز ڈینائی اٹ. نہیں آئی کنسیڈ, میں کہتا ہوں 20 دن کا ٹائم تھا ہمارے پاس. دیکھیں شاید آپ نے پڑھا نہ ہو, دکھا دیتے ہیں. تو یہ کیس, یہ پوائنٹ جائے گا میلیفیڈے پہ الیکشن کمیشن کے. There was a document you referred to yesterday. My lord, that is A letter, show cause notice. 4th May 2021, Where would that be? page 391 in part 2. 391 part 2. دیکھیں اصلی بات شروع ہوتی ہے آغاز یہاں سے. ٹھیک ہے سر. سو بیسکلی جو بھی ہم نے غلطیاں کی انہوں نے فائنلی 20 دن دے دیے ہمیں. اب 20 دن میں انہوں نے آپ کو دیکھا شو کاز نوٹس دیا, ٹھیک ہے. یہ ذرا پڑھ لیں نا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ اس کو پہلا پیراگراف پڑھ لیں, اینڈ ٹو کنٹروین the prescribed legal provisions, a political party shall be issued show cause notice by the election commission, an election symbol whereof shall be withdrawn, enabling the party ineligible to obtain an election symbol for the elections to come. یہ آج کی بات نہیں ہے, یہ مئی 21, 22, 23, 24, مطلب یہ 3.5 سال پرانی بات ہے. اس کے آپ جواب میں ان کو خط لکھتے ہیں کہ جی مجھے آپ برائے کرم 1 سال کووڈ آ گیا تو مجھے ٹائم بڑھا دیں. انہوں نے کہا جی چلو بڑھا دیا.
انہوں نے سب یہ آپ- بنایا تھا ساری پولیٹیکل پارٹیز کا. بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ اگر ایسی بات ہے تو وہ ڈسکریمنیٹ نہیں کر رہے ہیں. انہوں نے تو بڑی بہادری دکھائی کہ آپ حکومت میں ہوتے ہوئے حکومت کی پارٹی کو نوٹس بھیج دیا شو کاز. ٹھیک ہے تو بہادری ہوئی نا ان کی، تو میلیفیڈے کیا ہوئی؟ چلیں ٹھیک ہے سر. دو نہیں دیکھیں نا اس کو آپ I'm not contesting that. نہیں کنٹیسٹ کریں. آپ نے I don't want contest to. نہیں، آپ نے کنٹیسٹ کیا، آپ گئے لاہور ہائی کورٹ. I don't وہ ایک want to ایشو contest الگ this. پڑا ہوا ہے، اس کو ابھی وہ الگ ہے. ہاں. I am not contesting this fact کہ انہوں نے لیٹر لکھا. I am not contesting the fact کہ ہمیں ٹائم دیا. دیکھیں ایک ہوتا ہے، دیکھیں موٹی موٹی باتیں نا، ایک ہوتا ہے ٹرپ سمن آن ٹیکنیکلٹیز. سو we are not bothered with this provision, that provision. We are interested simply in democracy. In democracy. ٹھیک ہے. You can't have democracy outside and not inside. Agreed. ٹھیک ہے. بالکل. If you have allegations against other parties, please file complaints. They know the complaint before us. اگر ان کے پیپلز پارٹی کوئی اور پارٹی کے لوگ چلے جائیں، ان کے پاس الیکشن، ہمارے یہاں الیکشن نہیں ہوا، وہ دیکھ لیں گے کیا ہوتا ہے، پھر وہ ہمارے پاس آ جائے گا اگر آیا. ابھی تو ایک ایشو آ گیا ہمارے پاس، ہمیں یہ دیکھنا ہے کیس کو. اب ہم نے ان سے کل یہ پوچھا تھا بھائی ایک ہی پارٹی کو، نے کہا جی سب کو بھیجا ہے. آپ نے یہ بھی مان لی سب کو انہوں نے نوٹس بھیجے. تو کہہ رہے ہیں بٹ I don't want to get into that right now. میرا ابھی پہلا پوائنٹ ہے 215. ظفر صاحب اگین 215 سے پہلے آئی ایم ریپیٹنگ جی the whole case, the nucleus of this appeal is that the election tribunal has jurisdiction. Election tribunal نہیں sir. And the Peshawar High Court says that election tribunal has no jurisdiction. Election commission سے. Election Commission has no jurisdiction. جی. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا جو کیس ہے, the nucleus of the entire controversy is to see whether the order passed by the Election Commission was rightly and in accordance with the law, and they have the jurisdiction to pass such order or not. Correct. And the High Court has said that they had no jurisdiction to pass. Correct. So now this section 215 is quite pertinent to read here. وہی میں پڑھ رہا تھا سر. They have a right to issue show cause notice and decide the controversy. نہیں sir. If you violate section 209. ہاں جی ٹھیک ہے. If I violate 209, Yes. that is important. If you- کی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو if you read section 215, that confers the jurisdiction to the Election Commission. ٹھیک ہے, that is not That does not. challenged. Nobody With has ever respect. challenged the vires of section 215. Let us read it now sir. اب آپ نے پڑھ لیا تھا, میں نے. Now let me submit. 215 کو پورا پڑھ لیں. میں نے پڑھا, اب میں اس کی سبمیشن کرتا ہوں. نہیں, یہ سب سیکشن 5 نہیں پڑھا آپ نے perhaps. پڑھ لیا سر, پھر سے پڑھ لیتا ہوں. چلیں. If a political party or parties to whom show cause notice has been issued under subsection 4 fails to comply with the provisions of section 209 or section 210, the commission may, after affording it or them an opportunity of being heard, declare it or them ineligible to obtain an election symbol for election to Majlis Shura, Parliament, Provincial Assembly or local government, and the commission shall not allocate an election symbol to such political party or combination of political parties in subsequent elections. So my submission on this 215, I've read all of it. ایک proceedings بتا رہے ہیں, right of hearing دیتے ہیں آپ کو. میرا پوائنٹ وہ نہیں ہے, Consequences کے powers بھی ہیں ان کے پاس. میرا وہ پوائنٹ ہے ہی نہیں جی. اچھا, آپ میرا پشاور کا ججمنٹ ہے, بیکاز یو آر میکنگ سبمیشنز, تو میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں تاکہ یو ول مکس یور آرگیومنٹ اینڈ ریسپونڈ اٹ کوائٹ پراپرلی. رائٹ سر. پیج 20 پہ آپ دیکھیں پشاور ہائی کورٹ کا جو ججمنٹ ہے انڈر چیلنج, جی, وہ یہ کہتے ہیں دی کمبائنڈ ریڈنگ آف سیکشن 208, 209 اینڈ 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. This is the main crux of this Peshawar judgment. یہ مجھے پتا ہے, میں نہیں And بحث if کی. you cross this barrier, then obviously there is no case of Election Commission of Pakistan. That is my first. But under the law, if they have the jurisdiction to check the intra-party elections and compliance of your own constitution, then obviously you are out. بالکل. اب سر, اب یہ ہو گیا آپ کی بات. اب آپ جواب. تھینک یو ویری مچ. ناؤ سر, میرا 215 از دا کروشل سیکشن. 215(1) جو کہتا ہے, بیسکلی اٹ سیز کہ اگر آپ نے سرٹیفکیٹس دے دیے جو 202, 6, 9 اور 10 میں ہیں, تو پھر یو آر ایلیجیبل. Now, section 215(1) does not say کہ آپ کو this, because of this provision, Election Commission of Pakistan جو ہے can start acting like an election tribunal and go over an intra-party election irregularities. 215 بلکہ الٹا کہتا ہے کہ اگر certificates دے دیے under 209 and the other sections, تو پھر آپ کو وہ eligible ہو جاتے ہیں آپ.
So there is no reference to section 208, there is no reference to anything else. अगर legislature ने कोई ताकत देनी होती to the ECP के वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तरह देखें तो वो 2151 में कह देते या 215 में किसी और जगह कह देते. अब 4 क्या कहता है? 4 जहां से ये पावर ले रहे हैं, 4 कहता है कि where a political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provisions of section 209. यहाँ लिखा है कि fails to comply with the provisions of section 209. This is my problem. Which means that you cannot read 215 in isolation. Which means you have what? to read it with 209. Which means what? According to me, my respectful submission, it means that where he fails to give the certificate. 209 सिर्फ certificate की बात करता है, हमने पढ़ा and we agreed कि And what is 209 the certificate? The elections have been held. to the effect that the elections were held in accordance with the constitution of the political party. Right. So this is the Certificate. guiding principle and the very important aspect of section 209. लेकिन which is to be section kept in 204 mind. show cause notices to that limited extent कि अगर मैंने certificate ना दिया, अगर मैं सर्टिफिकेट दे दूं फिर उसके बाद कोई जुरिडिक्शन नहीं है. सर्टिफिकेट ना दिया तो वो शो कॉज दे सकते हैं कि भाई आपने सर्टिफिकेट क्यों ना दिया. और अगर This is not the case that certificate नहीं दिया, कहते हैं fail to comply with section 209. So 209 पढ़ा था ना हमने Section 4 सर. में अगर आप पढ़ें 209 where a में political party or combination of political parties severally or collectively fails to comply with the provision of section 209 209 only. 2010, the commission shall issue such political party or parties to a notice to show cause as to why it or they may not be declared ineligible to obtain तो सर यहाँ elections. ये नहीं कहा कि आप इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन जाएंगे. इस पे ये कहा कि आप सर्टिफिकेट अगर ना दिया, अगर मैं इतना ही कंटेमिनेशन हूँ, इतना ही मैं वो हूँ oblivious to the law कि मैं सर्टिफिकेट ही नहीं देता, शो कॉज भी दिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं दिया, तब वो सिंबल कर सकेंगे. नॉट एनी इरेगुलरिटी. फ्रॉम व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना कराऊं, सर्टिफिकेट दे दूं तो कंप्लायंस हो गई. मैं इसके बरक्स बात कह रहा हूं जी. मैं कह रहा हूं सर्टिफिकेट आप ना दे पाए, कोई भी भूल गए देना और इलेक्शन करा दिए, वो ठीक है. आप कह रहे हैं कि नहीं सर्टिफिकेट दे दिया, इलेक्शन कराऊं या ना कराऊं, बात खत्म. जी मेरे हिसाब से बुनियादी बात जो है ना, सर्टिफिकेट कागज का टुकड़ा नहीं है. सर्टिफिकेट ये अक्कासी करेगा कि इलेक्शन हो गए. जी वो आप हमें दिखा दें इलेक्शन हो गए, बस इतनी सी बात है. वो एक कागज का टुकड़ा अक्कासी कर सकता है, वो कुछ और अक्कासी कर सकता है. वो ना भूले हुए आप ना भी दिया होता आपने सर्टिफिकेट तो वो आपसे मांग लेते, वो शायद कोई पेनल्टी लगा देते, वो कोई मामूली बात होती. असली बुनियादी बात जो मैं बार बार जिसका तस्करा कर रहा हूं वो है कि आपकी पार्टी इलेक्शन से घबरा रही क्यों है. 2021 से आपको नोटिस पे नोटिस दिए जा रही है इलेक्शन कमीशन. चले आप आज का एलिगेशन लगा सकते हैं, मगर इसलिए मैं देखना चाह रहा था इन्हें शुरू कब किया. अभी आपकी हुकूमत देखें, अगर आपकी हुकूमत आज गई, अब हम भी वी आर प्रैक्टिकल पीपल, और आज आपके जान के पीछे पड़ गए होते तो एक बिल्कुल फर्क बात थी. ये उस वक्त से कह रहे हैं, इन पे शिकायतें आ रही कि इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, आप उसको तस्लीम कर रहे हैं कि आपने इलेक्शन नहीं करवाए. अब या तो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल पार्टी मींस वन पर्सन, जो वो करे वो ठीक है, फिर वो कानून आप बदल दें. आप पार्लियामेंट्री मेंबर हैं, आप एक तरमीम ले आइए, आप रिपील कर दीजिए इलेक्शन एक्ट को, ठीक है. वो ऐसी बात नहीं. वो देखिए वो आपका इख्तियार है, फिर हम उसको देख लेंगे कि वो आईनी तौर पे सही है नहीं. कानून आप लोग बनाते हैं ना. ये इलेक्शन एक्ट आज नहीं बना कि इस नई हुकूमत ने आगे एक इलेक्शन एक्ट बना दिया. चलिए ये भी 2017 का कानून है, तो पिछले इलेक्शन भी इसी एक्ट के तहत हुए. तो एक बुनियादी सी बात है, इलेक्शन आप करवा लें अपनी पार्टी में. अभी तक मुझे कोई चीज आप दिखा नहीं पा रहे हैं. कभी आप एक चीज दिखाते हैं, दूसरी नहीं होती कि वो फीस है 50,000, कोई मुझे दिखा दें जी कैश में. किसको इतनी फीसें जमा की लोगों ने, पैसे घर ले गए, क्या किया, कब पार्टी के अकाउंट में पैसे नहीं डाले, वो दिखा देते कि जी ये देखिए अपने अकाउंट में पैसे डाले. मैं तो अभी उस पे आया नहीं, अब मैं अभी आ रहा हूँ उस पे. लेकिन अब आप हमें हर मसले में देखिए ऐसे देखिए, अब ये तो चलता रहेगा 6 दिन तक. हमने खान साहब को कह दिया था कि आप इसको बेशक हम आपको टाइम देंगे, फिर हम जजमेंट को सस्पेंड करेंगे.
تو اگر آپ ہمارے سوالوں کے جواب نہ دیں تو ہم سنتے ہیں آپ کو, مگر پھر ہمیں سسپینڈ کرنا ہوگا ججمنٹ کو. ہم نے سسپینڈ نہیں کیا ججمنٹ کو اسی لیے بیکاز آئی تھاٹ کہ آپ کو اس کو انگزائٹی ہوگی کہ اس کو جلد فیصلہ ہو جائے. بہت یہ انگزائٹی اب آپ اس کو ایک وہ ہمیں سارے جو ہمارے جو انگزائٹی ہے اس کو آپ اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. آپ ادروائز آپ آرگیو کرتے رہیں گے مگر پھر وہ آپ کے پھر آپ یہ نہ گلا کیجیے گا کہ کیوں سسپینڈ کر دیا, پھر وہ اس کا یہ نکلے گا. ٹھیک ہے جی, I will go straight to this. اب میرا پہلا پوائنٹ سر ختم ہو گیا, which is this کہ according to my submission there is no jurisdiction. اب میں آپ کا پوائنٹ پہ آتا ہوں ایڈریس کرنا your feeling کہ الیکشن نہیں ہوا. میں نے ایک پیپر بک دی ہے سر آپ کو اس وقت. جی دیے نا, جی 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 آپ کے سامنے ہوگی سر, یہ والی نا. جی ہاں آپ نے فائل کی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اچھا ناؤ سر واٹ ہیپنز از, میں نے شروع کیا تھا کہ اب 20 دن میں ہم نے الیکشن کرانے ہیں, تو یہ 28 نومبر کو ہمارے پاس جو پہلے جو ہماری ایک the way to election کانسٹیٹیوشن میں سے 2 الیکشنز ہیں. ایک ہے چیئرمین کا, چیئرمین کا الیکشن ہے, وہ سنگل الیکشن ہوتا ہے کہ آپ ایک 1 against 1, اور جو ایک ہے پینل الیکشن. پینل الیکشن مینس کہ آپ اکیلے نہیں آ سکتے, آپ ایک پینل لے کے آئیں گے, یعنی کہ آپ کہیں گے کہ میں جنرل سیکرٹری ہوں. دکھائیے نا چیئرمین کا الیکشن دکھائیے. جی اس میں کانسٹیٹیوشن یہ جو پیپر بک ہے اس میں بہت سارے پیپرز ہیں بھی نہیں جو آپ کے الیکشن کے پروسیس کے ہوتے ہیں جو کہ ہم سیٹسفائی ہونا چاہ رہے تھے, وہ ہے ہی نہیں اس میں. چیئرمین کا دکھائیں. چیئرمین, لیٹس اسٹارٹ ود دی چیئرمین. کانسٹیٹیوشن نہیں یہ اس میں پیپر بک میں کہاں ہے چیئرمین کا؟ نہیں, میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ الیکشن ہوتے ہیں ایک چیئرمین کا اور ایک پینل کا. ہم پڑھ چکے ہیں. جی ہم آپ کو ٹیکنیکلٹی سے نکالنا چاہ رہے ہیں. تھینک یو سر. وہ اب مخدوم صاحب ٹیکنیکلٹیز میں ہمیں لے گئے, وہ 5.1.1 آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ہم نے زیادہ اس پہ وہ نہیں اہمیت دی. پھر آپ اسی طرف جا رہے ہیں جہاں وہ لے جانا چاہتے ہیں آپ کو. اب سے اس میں تو آپ نے خود ہی ایک یہ کٹنگ لگائی ہے کہ بابر اکبر جو ہے وہ سیکریٹریٹ پہنچ گئے فارم لینے کے لیے. جی یہ تو خود ان کے جی جی وہ آئے تو ہم نے فارم ان کو there was no restriction on him. That is why we've shown it to. اور ووٹر لسٹ الیکشن کے طریقہ کار کی معلومات حاصل کرنی ہے اکبر ایس بابر, یہ جیو کی آپ نے لگائی ہے. جی وہ آ گئے تو اس کا مطلب وہ ان کو نامینیشن پیپرز اگر چاہیے تھے وہ لے لیتے, وہ انہوں نے نامینیشن پیپر فائل نہیں کیا. وہ تفریق پہ تو نہیں آئے ہو. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نامینیشن پیپر لینے گیا مجھے نہیں دیا. جی اب ہم کہہ رہے ہیں دیا, ہم کہہ رہے ہیں تیار سے کیا ہوتا ہے نا, ہم کہہ رہے ہیں دیکھیے نا ایک سیکنڈ نا, آپ نے جب دیا نا تو 50,000 روپے کی فیس کا ہے, وہ نہیں دی انہوں نے. دیکھیں نا ان کو وہ ایلیجیبل ہی نہیں ہے ایز اے ممبر, سو اس لیے وہ he didn't come and he didn't give, he came, he showed this. یہیں پہ میرا خیال ہے ان کے وکیل, آپ کے اپنے بھی وکیل صاحب اگر یہ بہت سارے آپ ڈفرینٹ ویوز لے رہے ہیں نا. چیئرمین صاحب کچھ اور کہہ 50,000 روپے کہاں ہے آپ کی, جناب الیکشن لڑنے کا فارم لے اگر رسید نہیں ہے اکاؤنٹ میں جمع ہوئے نا. پہلی چیز یہ سر ان کا ممبرشپ کارڈ کدھر ہے؟ نہیں آپ ہمیں دکھائیں کہ آپ نے اس کی ممبرشپ کینسل کب کی. میرے پیپر بک جمع کرائی ہے جی, تمام جو کاغذ کہے تھے. کدھر ہے؟ میں نے ان کو بھی دیجیے. نہیں ابھی تو یہ نہیں ممبرشپ کینسل کرنے کی بات نہیں کر رہے, تو کہہ رہے ہیں آپ نے فارم لیا 50,000 روپے نہیں دیا. میں گزارش کروں کہ جناب نے کہا تھا طلب کیا جائے ریکارڈ میں ECP کی ویڈیو فوٹیج کاپی دے دیں. جی میں ان کو ہم سنیں گے بعد میں آپ کو دیکھ. جی لیٹ ہم کمپلیٹ دی آرگیومنٹ. جی جی یہ جب تک دیکھ لیں گے آپ تسلی سے بیٹھ کے, آپ نے نہیں بعد میں دیکھ لیں, مگر آپ اپنے کنکلوڈ کریں. میں کر رہا ہوں سر. اب سر ہم نے یہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کا شیڈیول اناؤنس کیا سر, جو آپ کے سامنے ہے Annex 5 میں, جو آپ نے پڑھا, جس میں ہم نے یہ کہا کہ جی اناؤنسمنٹ سے پڑھا, جب یہ کہتے ہیں نا ہمیں کہ آپ الیکشن کر رہے ہیں تو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ یہ بریکنگ نیوز آئی, پھر آگے آگے چلتے جائے. سو آن سر فرسٹ Annex 1 دیکھیں اگر تو 28 نومبر 2023 it was announced in the public کہ ہم الیکشن کرانے جا رہے ہیں. So 28 November 2023 was the first announcement کہ یہ intra party elections ہونے, which was printed all over in the media. So everybody was aware of the fact کہ elections ہونے جا رہے ہیں. And Annex 2 اگر آپ دیکھیں تو the next day it was announced that chairman کون ہوگا
PTI ka nominated by Imran, who will be the nominee candidate of Mr. Imran Khan, was also published on the news the next day. Now, sir, 29th ko, it was officially announced. In fact, I was given the task to announce, which is Annex 3, कि आप जो है Saturday को announce कर दें कि intra-party elections होंगे. This is now Annex 3 on 29th November 2023. So I announced it on the media. हालांकि ज़रूरत नहीं है कि आप TV media पे करें, लेकिन we, for the sake of shortness of time, announced it to the media on 29th November 2023. And हमने कहा कि हफ्ते के दिन, इसी हफ्ते Saturday को हम ये election कराने जा रहे हैं. Then, Your Lordship, this is now 29th November. Thereafter, सारा news में आया. Then the next, on 29th, on the same day. Which page are you on? Now, Your Lordship, I've skipped Annex 4. I've come to Annex 5. नहीं, Annex 4 ये क्या, ये तो कोई न्यूज़पेपर की खबर है. वो न्यूज़पेपर में सारा आ रहा था कि जिस Saturday को election होने जा रहा है. नहीं, where is Mr. Imran Khan's nominating Mr. Gaur Ali Khan as the chairman? Where is that letter? Page 2. If you letter नहीं सर, वो न्यूज़ में आया था. हमने बताया था ना. नहीं, तो ये हम कैसे ये बात तस्लीम कर रहे हैं? देखिए, हम अब न्यूज़ में तो नहीं चलेंगे ना. ठीक है. But I'm just saying कि I'm looking at now the facts as they were. आप देखिए, आप बुरा ना मानिए. जी जी. We're not casting aspersions. Right. Please don't misunderstand us. जी जी. How can we even assume this, that he's nominated him? It was in the papers, it was in the media talk. कोई नोट हो जाएगा ना, I'll hereby nominate. कुछ तो दिखा दें. नहीं, इसका nomination नहीं होती सर. वो nomination paper पे जाके sign करेंगे. He was a candidate which was put up. Let us put it this way. He was a candidate being supported by the chairman PTI. Why not you? You're an older member. Why not Hamid Khan? Why not Hamid Khan sahab? He's a founding member. Because देखिए ये बातें ये आप बस कह रहे हैं ना. जी, कह रहा हूँ. उसके अलावा हमारे पास कोई कागज कुछ नहीं है ना. जी. देखिए, खान साहब is a founding member. You are an older member, senator. मतलब, so these questions also arise. Tomorrow, Mr. Imran Khan comes out and says, "I never nominated him then." चलें वो that is a observation, Your Lordship. I'm just taking Your Lordship through this now, the dates. So Your Lordship, 29th को फिर the next page, Annex 5 is the 29th को the Federal Chief Election Commissioner who was appointed, he published a schedule, and the schedule जो है sir, it is with the approval of the Election Commission. Election Commission has 6 people in it. 6 people जिनके नाम कल तक हमें नहीं किसी ने जी मैं बताता हूँ जी नाम. ये उसमें लगी हुई पिटीशन. कौन से पेज? काजी अनवर साहब हैं. ये फिर आप देखिए अली जफर साहब, आप डिटेल्स में जा रहे हैं, वही बात कर रहे हैं जो मखदूम अली खान साहब कर. ठीक है. नहीं, अगर आप वी डोंट माइंड. नहीं, ठीक. वी आर ट्राइंग नॉट टू गेट इनटू दीज माइनर डिटेल्स. चलो नहीं भी क्या, कोई मसला नहीं है. आई अंडरस्टैंड. तो मगर फिर अगर आप जाएंगे तो देन यू आर ऑन द सेम पेज विद मिस्टर मखदूम अली खान, एंड his argument and a substantial part of the order of the Election Commission of Pakistan is that you did not comply with this provision of your constitution and that provision of the constitution. I understand Your Lordship's just thinking aloud, I'm not particularly impressed with that. Correct. I'm more impressed with the substance of the matter. I will. But if you want to go into the details, then you're playing on his wicket. I don't want the terminology. I don't want the spin ball taking my wicket away. Your Lordship, the next page is the Federal Election. नहीं जरूरत उसकी. Federal Election Commission. The next page, and then so these are the relevant. Then on Annex 6, Your Lordship will see Mr. Niazullah Khan Niazi is an old PTI member. Ji.
He is an old PTI member. When did he join PTI? یہ بتائیں جی PTI کب جوائن کیا PTI کب جوائن مجھے بتائیں یہ تقریباً آپ سے نہیں پوچھ نا، آپ ان کو بتا دیں پلیز. 2009. تو دیکھیں نا، دیکھیں سب نئے نئے لوگ آ رہے ہیں نا، تو یہ بھی ذرا آپ نظر میں رکھیں نا بات کو. تو پرانے لوگ کہاں گئے سارے آپ کے؟ مطلب یہ بھی تو آئی ڈونٹ نو، مطلب یو نو دیکھیں whether anyone likes or not, everybody sees you as part of PTI, a face of PTI. ٹھیک ہے، تو آپ جیسے لوگ ہوتے تو کوئی زیادہ شک بھی نہیں ہوتا، مگر جب نئے چہرے آ جائیں ایک دم سے سارے، تو پھر از اٹ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ایلیٹ کیپچر ہم کہتے ہیں، پولیٹیکل کیپچر بھی ہو سکتا ہے اور آن اے پولیٹیکل پارٹی. So we have to be very cognizant of a member's rights, not too concerned, but generally, yes, election ہو گیا ختم. یا کوئی کمپلینٹ آیا، اگر کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی کمپلینٹ ہی نہ کرے، کوئی ممبر کرے نہیں، تو ہم اس کو زبردستی تو نہیں کہہ سکتے کمپلینٹ کرو، یا الیکشن کمیشن جا کے اس کے گھر میں گھسے. یہ تو آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں بھائی الیکشن کرا لو. ٹھیک. That, I mean, I fully appreciate what your lordship is saying. So I'm taking your lordship through the factual position right now. جی جی فرمائیے. تاکہ your lordship at least get satisfied کہ ایک الیکشن کا پروسیس ہوا ہے and not going into the nitty gritty of it. Now your lordship اس کے بعد اب question arose کہ nomination papers. So what was done was nomination papers کی copies ہیں دکھائیں ادھر. So nomination forms کی جو اگر from page 34 پہ چلے جائیں 34 تو these were the forms that were available. It's simple one pager. ایک فارمیٹ لگایا اس کا I so and so CNIC نمبر ڈالنا ہوتا ہے, اسٹینڈنگ ممبر آف اتنا, propose the name of so and so, and ایک اس کا سیکنڈر ہو جائے گا, پروپوزر ہو جائے گا. That's all that is required for the form. And then اس کے ساتھ نیکسٹ پیج اگر آپ دیکھیں پیج 35 دیکھیں تو یہ پیج 35 پہ آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پینل فارم میں اس طرح پھر سائن ہو کے آتا ہے, all the panelists sign. So your lordship can see کہ یہ جو آپ نے 34 پہ دکھایا ہے یہ کس کا ہے؟ عمر ایوب خان کا. جی, this is his panel. عمر ایوب خان کا نومینیشن پیپر سبمٹ ہوا ہے 1 دسمبر 2023 کو, and it has been received at Islamabad and after scrutiny has been accepted. اور اس کے ساتھ پیج 35 پہ سر بیکاز اٹس اے پینل الیکشن تو اس نے اپنا پینل بھی دے دیا. Your lordship can see the panel that has been given. دوسرے پینل کے پیپر کا ہے جی, دوسرا پینل دوسرا کوئی نہیں آیا. No other panel came like this. So this was one panel that came only. یہ تو ٹوٹل 15 آدمی کا پینل ہے. جی یہ جیتا ہے. جی جیتا ہے جی. تو یہ جو آپ کے وہ آپ نے جو لسٹ بھیجی ہے وہاں پہ پورے صوبوں کے مطابق اس کا ٹوٹل نمبر 91 ہے جو آپ کے آفس وہ الگ ہے سر, ہر پینل الگ سے آیا. اسی پر دس از دا فارمیٹ. 91 persons are elected and opposed. 91 ہیں. Correct. آپ نے جو الیکشن کو دیا ECP کو. Every person has the same kind of form. نہیں, پینل جو ہے آپ کے کتنے تھے یہ نہیں سمجھ آ رہا نا آپ کی پیپر بک سے. آپ نے ایک عمر ایوب خان, یہ سینٹرل تھا سر, ایک ایوری پروونس, مگر جو ٹوٹل نمبر آف ان اپوز کینڈیڈیٹ آپ کے پاس جیتے ہیں وہ 91 ہے پورے ان ٹوٹیلٹی. ٹوٹل پینلز تھے سر, ٹوٹل پینل کتنے ہر صوبے کے لیے ایک پینل, ٹوٹل پینل کتنے؟ جی ایک پینل آیا, 5 پینل اس میں جو جی آپ سر 4 صوبوں کے لیے پینلز تھے, 20 پر انہوں نے 20 بند ہو اس کی گئے. ڈیٹیل ہی نہیں ہے نا اس میں, سمجھ ہی نہیں آ رہا. آپ نے ایک پینل 13 آدمیوں کا لگا دیا جبکہ ان اپوز آئے 91. کون سے باقیوں کا بھی دیتے ہیں. ایک فارم لگایا آپ نے, وہ بھی کوئی شہروز احمد ہیں, انہوں نے ان کو پروپوز کیا ہے عمر ایوب خان کو. یہ ہے سینٹرل پینل کا. اسی طرح پینل کیا مطلب, کیا لوگ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں؟ نہیں, اکیلے نہیں لڑ سکتے. کیوں؟ That's the constitution says نہیں. Constitution says کہ آپ کے پینل کے فارم میں آ سکتے ہیں آپ. So if I want for example to say کہ جی میں نے ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا لڑنا ہے, I can't come alone. تو یہ جمہوریت کے عین مطابق ہے.
सर ऐसे तो होता है कि पैनल होता है, मगर फिर भी पैनल को वोट तो करते ना लोग। अब जैसे बाहर के भी इलेक्शन होता है, सबको पता है ये फलां का पैनल है, फलां का पैनल है, मगर सब इंडिविजुअली फाइल बाहर का करते हैं ना। इंडिविजुअल है, यहाँ इंडिविजुअल नहीं है। तो ये कुछ समझ नहीं आई बात। वो तो फिर भी ठीक है, उनकी वाबस्तगी एक नजरिया, एक सोच या एक शख्स के साथ है, वो तो समझ आ गई। मगर इलेक्शन तो फिर भी होते हैं ना, सबको इंडिविजुअली लड़ना होता है। पैनल के 3 मेंबर आ गए, 2 रह गए, ऐसे अक्सर हम आइडियली तो देखते ये हैं। होना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे नहीं, हैं। मैं ऐसी अजीब सी बात है। तो ये जमहूरियत के बरक्स नहीं है, 4 लोगों ने बैठ करके पूरी पार्टी बांट ली, तुम्हारा ये पैनल, मेरा ये पैनल, खत्म, अब इलेक्शन हो गया। सर आपको याद होगा, आई डोंट नो आप क्लब के मेंबर हैं कि नहीं, बट कुछ क्लब्स में होता है लाइक जिमखाना, जहाँ पैनल आता है और उसमें वो आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैव डिफरेंट, लाइक जमात इस्लामी का तो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पैनल आते हैं वो ठीक है, मगर इसके अंदर आपके पास वो 91 जो है ना, वो भी हिसाब नहीं नजर आ रहा। वो भी अभी दे देते हैं जैसे 13 आदमियों का आपने ये लगाया है, जो उमर अयूब खान साहब का जो पैनल है, बस वो भी आपको दे देते हैं। 91 का पता ही नहीं है जो अनअपोज है। वो भी आपको दे देते हैं, ठीक है। नाउ सर कमिंग बैक टू दैट, आपके मुताबिक कितने पैनल लड़े इलेक्शन? टोटल सर 5, एक सेंट्रल और 4 सूबे। और एक पैनल हर सूबे से। ऐसा था तो आपको सारे पेपर लगा देने चाहिए थे ना। अब आप पता नहीं कब लगाएंगे पेपर। अभी आ रहे हैं, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट कल की थी, बट वो आई टेक द ब्लेम फॉर इट सर। आई टेक द ब्लेम फॉर नॉट फाइलिंग दोज डॉक्यूमेंट्स इन टाइम। मैंने कहा तो था, लेकिन वो आए नहीं अभी तक, आ जाएंगे थोड़ी देर में। इनफैक्ट एक आपकी फाइल पार्टी लगता है डॉक्यूमेंटेशन के मामले में जरा कमजोर सी है। कोई डॉक्यूमेंट आप मांगते हैं तो आपके पास होते नहीं है, अभी आ जाएंगे, मौजूद नहीं है। अब ये वाला एक आ गया, बाकी 4 के भी आ जाएंगे, अभी आ जाते हैं। मैंने कहा है बैरिस्टर साहब को अभी करते हैं। हमारे ECP पर सारा रिकॉर्ड हमने सबमिट कर दिया, कल देख लेते हैं। हमारा सेंट्रल ऑफिस लॉक हुआ है, ECP के रिकॉर्ड में है ये हमारे पास सर। ये ECP का रिकॉर्ड आपको हुआ है। I think your chairman and your election commissioner is expressing lack of confidence in you. Looks like it. उनको बोले तशरीफ रखे थे कि वो देखिए they are individuals, हम उन कहना नहीं चाहते ना, because you are your own person, या तो वो खुद आर्ग्यू करने में कोई इतराज नहीं। एक्चुअली चेयरमैन साहब जो है वो लॉयर भी है, तो वो इसलिए वो उनको आराम से सुन नहीं पा रहे। इलेक्शन कैसे हुआ, किस तरह पैनल बने। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक, या तो अली जफर साहब को कहें वो मेरे वकील नहीं है, फिर आपको सुनेंगे। वो तो सारे ठीक है, आप तसल्ली रखें ना, क्लैरिफिकेशन होगी तो आप तसल्ली रखिए ना। ऐसे तो आपको ये सीनियर वकील ऐसे तो ना करें ना। अली जफर साहब आपने जो आपसे नहीं पूछा है कुछ, हम इनसे पूछ रहे हैं। जो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपके वकील से पूछ रहे हैं। का कह रहे हैं सर, तो हम अगर नए चेहरे का आए हैं तो पार्टी में 2006 से 9 से आप ये बातें मुझे, मैं सारी बातें मैं तो आई अपोलोजाइज सर, ये एक्चुअली होता ही है। गुस्सा सुना है मैंने, 3 साल जनाब के सामने पेश हुआ हूँ, वो सारी चीजें मुझे पता है कि मैं मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ, ये मुझे पता है। Mr. Ali Zafar, एक पार्टी से मेरा shall we issue notice? Sir, I apologize. नहीं, but अब if this is the way, fine. No, I don't think it is the way. This is not. आप बैठ जाइए ना, कोई बात नहीं, आपसे क्लैरिफिकेशन We are not even asking him anything. पूछ लेंगे आपसे। I mean, if he, I mean, this says, show, what can I say? नहीं, I think कह सकते हैं आप मैंने तो ऐसे मेरा बेटा जनाब के पास इंटरव्यू के लिए आया है, आपने उससे भी PTI के क्वेश्चन पूछे हैं लॉ क्लर्क के, मुझे पता है सारा। Mr. Ali Zafar, I shouldn't say this, but since and this is being live broadcast, I have to. I would have no clue whether he has any son if he ever appeared before me. Okay, so him making an allegation of the nature that he just did is extremely inappropriate. If you want to reduce the dignity of this court, please go and do so. If you want to destroy every institution in Pakistan, please do so. But he's not relenting. He is going on. If we are going to get up. Okay, fine. We've heard the case. We will conclude matters then. This is not a way. I think we are hearing you with patience. I know. We have a question. We put it to you. Yes, it's going on so well, and I'm enjoying myself. In fact, arguing before this court. I may agree with you or may disagree with you. वो तो बिल्कुल है. Certain question of law तो हमने आपसे पूछे हैं ना पूछे तो फिर Absolutely, sir, and that is the way it should be.
That is, in fact, since we are live, this is the way people should learn how to argue and counter argue. We want to, you've always been a very professional lawyer before us. You have appeared always before. We know your affiliation with a political party. Have you ever discriminated against you? I don't know. I mean, you brought a petition. We said, hold the election. And you have never put your party, whenever you come to court, you act as a counsel. Yes. At least that's my opinion. That's exactly how I want to. I mean, I don't know. I mean, I've always found you very professional in your, sometimes I'm sure I've decided cases against you. You win some, you lose some, that's besides the point. I think we'll maybe take a break at this juncture. Zara aap bhi zara kuch zara mein khayal mein have a cold drink or something. Not you, but it's if you don't ask a question, how will you understand the case? मेरी तरफ से तो I am actually thoroughly enjoying this thing, and I think people are learning how a court and a lawyer should actually discuss and debate a case. So I think this is a great opportunity. I'm very unfortunate that this happened. It is very unfortunate that this happened. We'll half an hour break, lunch break करने. ठीक है sir. Okay. Thank you. Half an hour. Time बता दीजिए. Half an hour. Thank you. So, 1 minute. Thank you sir.